What are the different types of pneumocytes are present? Type 1 and type 2. Type 1 occupy more than 90% of the alveolar epithelium. Alveoli means this grape-like where the gaseous exchange mainly takes place. So, type 1 are the flat squamous cells where the main gaseous exchange takes place. And type 2, you know, is a very, very important cell, though it occupy less than 10% of the surface area of the epithelium, but it secretes a special chemical substance known as lipoprotein substance known as the surfactant, dipalmitoyl phosphatidylcholine, which reduces the surface tension of the alveoli. Alveoli has got a innate property to collapse. If surfactants are absent, the alveoli will be collapsed. So no gas will enter within the alveoli, so no gaseous exchange takes place. But only 10% cells, type 2 cells secrete surfactant within the alveoli, alveolar lumen, which lowers the surface tension of the alveolar lumen fluid and it expands so that gas can enter. So type 2 is very important, and if type 2 pneumocytes are absent, there will be collapse of the lung, no gaseous exchange takes place, and there will be severe respiratory problems, respiratory distress. In children, newborn, and other children, sometimes type 2 pneumocytes are absent and hyaline-like fluids are present where their lung alveoli fails to expand. So there is a severe respiratory distress to the newborn. We call it hyaline membrane disease. So this is obviously so. This is the alveoli. In higher magnification, you give the type 2 alveolar cell. This is the type 1 flat squamous cell. These are present. So if you ask to draw a diagram of the lung alveoli, suppose you draw a diagram of the lung. You have to draw the alveoli, you have to draw the bronchus, you have to draw the bronchioles. Because in cut section of the lung, everything may be present and some blood vessels. And third type of cell present in the lung alveoli is the alveolar macrophage. Nature gives some fighting cells and scavenger cells which are known as the alveolar macrophage. It is derived from the blood cells. Function: remove bacteria, dust particles and other debris, and also phagocytose extravasated RBC in pulmonary edema. ব্যাপারটা কি হলো? In normal patient, it only captures if any dust particles or very finer carbon particles goes, it phagocytoses them and remove it from the lung alveoli. Ultimately, the lung alveolar lumen remains clear. But in patient of a heart failure, known as the pulmonary edema, there occurs bleeding. The blood pressure of the pulmonary vessel rises, the small capillaries ruptures, and blood pours out in the alveolar lumen. So, it totally filled up the alveolar lumen. So, there is again same problem, no air can enter. If there is, so in heart failure, there is blood in the alveolar lumen. And nature tried to fight it. Nature tried to make the species survive all the time. So, these alveolar macrophages try to engulf the blood particles and remove them from the alveolar lumen. And these, especially the RBC, these RBC-laden macrophages ultimately are expectorated out. They goes ultimately by pseudopodia action goes to the tracheobronchial tree and ultimately goes up and it is being expectorated out and produces a brick red sputum. Hence, the alveolar macrophages are sometimes called the heart failure cell. If you see under microscope, within the alveolar macrophage, there are RBC. In high power microscope,
you will see alveolar macrophage or in the sputum, especially when you examine the sputum, you will find the macrophage cell which is laden with, the cytoplasm is laden with RBC. Then you can diagnose the patient is in the pulmonary edema or heart failure. So, যেটা আমি বললাম, if neonatal lung is immature enough to secrete required surfactant fluid, alveoli fail to expand and remain collapsed, producing severe respiratory distress syndrome. What are the ear-blood barrier? Air enters into the alveolar lumen and blood coming in the capillaries. And there is a fine membrane. What does the membrane consist of? Through which the oxygen and carbon dioxide exchange takes place. What are there? You can easily you can make the alveolar squamous cell. Suppose it is the alveoli. You can easily, there is no need to cramp or to memorize. This is the alveoli. And this is the capillaries. And always you remember, in artery and vein, in histological cross-section, there are 3 layers. Tunica intima, which is the lining membrane, inside lining membrane. Flat squamous cell, resting on the basement membrane. I am telling about the artery and large artery and vein or medium artery and vein, not the capillaries. Then there is a tunica media, which contain the muscles, which is very thick in the artery and very thin in the vein, and outside tunica adventitia, connective tissue layer. So normally in large artery and vein, if you plot a cross section, tunica intima, then tunica media, then tunica adventitia. These are the features. This is the lumen. But in capillary, all the layers are absent. Only it is lined by flat endothelial cells, squamous cell resting on a basement membrane. And in between the cell, suppose this is the cell, it is the flat cell, there are pores, ছোট ছোট গ্যাপ আছে, through which the blood can go to, this is the tissue, here is the tissue cells are present, here is the cells of the tissues, whether it is a liver, whether tissue present, and the gaps are present, and from the capillary, the glucose, carbon, amino acid can goes to the tissue fluid, then to the cell get this. This is the normal way. And the tissue gives out the excretory products which comes out in the tissue fluid, and then through this gap, it enters the venous end of the capillary and then goes to the vein, then to the heart. In this way, the exchange of the nutritional and excretory exchange takes place. So in the capillary, there is a large, flat squamous cell resting on a basement membrane. But in between the cell, there is a gap. And the same thing is present in the sinusoids. Flat squamous cell resting on a basement membrane, but the gap is larger. Gap is larger. That's just it. I'm bole dilam ektu. Just I told you to remember. So, as it is a capillary, there is an, as I've told you, flat squamous cell resting on a basement membrane. And here I have told you in the lung alveoli, there is a flat type 1 pneumocytes mainly, type 1 pneumocytes resting on a basement membrane, So here is the air, here is the blood. So gaseous exchange takes place through this. So, and this membrane, this partition we call air-blood barrier.
So, you remember what are the air-blood barrier? Capillary endothelium, basement membrane, and endothelial cell of the capillary. Type 1 pneumocytes or alveolar squamous cell resting on the basement membrane and capillary endothelium. Very easy. তাই লেখা আছে। Everywhere there is a barrier, and this is the air-blood barrier. So, function of the endothelial cells of the pulmonary capillaries present in the lung alveoli. Gaseous exchange, clearing the Next, there is a few clinical aspect, because there is some clinical questions now put on your. What is bronchography? Bronchography means to a flexible endotracheal tube, bronchoscope, known as an instrument, a flexible, which has got a sometimes camera, or you can some device. Bronchography entails the installation of a radio-opaque material into the lumen of the tracheobronchial tree. Through this, you can install some radio-opaque material. What is radio-opaque material? For example, not in case of here, for example, gastrointestinal system, when you give, want to see the stomach, inside of the stomach, we ask the patient to swallow barium sulfate, because barium gives an whitish impression on the chest X-ray, on the X-ray, so that you can visualize. So this substance through which the X-ray cannot pass, so that there is a shadow present in the radiograph, we call it radio-opaque substance, and through which the X-ray can pass, so that it looks blackish, we call radiolucent substance. Radiolucent and radio-opaque. Come on. Jerome, fluid. If pleural fluid is present in the, fluid is present in the pleural cavity, this fluid is a radio-opaque substance. Bone is a radio-opaque substance. But the air present in the lung, it is a radiolucent substance. So it looks black. So, if a radio-opaque substance is introduced through a tube to the bronchial tree, then you take a X-ray, you can visualize the bronchial tree in this fashion. So if there is a dilatation, if there is an absence of some part of the bronchial tree, you can easily visualize. And the procedure is called bronchography. Bronchography. And the plate we call bronchogram. Procedure is called bronchography. And the plate we call bronchogram. Now, bronchography is rarely performed. As it has been made obsolete with the improvements of CT and bronchoscopy. এখন আর bronchography হয়ই না, কারণ CT স্ক্যান রয়েছে এবং bronchoscopy বেরিয়ে গেছে। সুতরাং পেশেন্টকে শুধু এক্সরে এক্সপোজার করবো কেন? এক্সরে এক্সপোজার উই অলওয়েজ ট্রাই টু অ্যাভয়েড। এক্সরে করা আমরা পছন্দ করি না। ফিজিশিয়ানস ডোন্ট লাইক টু ডু এক্সরে আনলেস অ্যান্ড আদারওয়াইজ ইজ এসেনশিয়াল। ফ্র্যাকচার হয়েছে, এক্সরে করতে হবে। লাংসে ফ্লুইড করছে, এক্সরে ইউ হ্যাভ টু ডান, বাট ইট ইজ এন ম্যান্ডেটরি। বাট if there is any procedure to avoid X-ray, you do it. For example, barium swallow esophagus উঠে গেছে, কারণ আমাদের এন্ডোস্কোপ দিয়ে আমরা স্টমাক we can see, visualize and better. এই যে bronchoscopy. Now what is bronchoscopy? A flexible bronchoscope tube. Any tube when we go inside our body, we call endoscope. We call endo means inside, scope means to visualize, to endoscope. So when we see the bronchus, we call it bronchoscope. Come on, it is nothing but endoscopy. We can, and there is a camera and there is a mirror by which you can see whether it is going. Ultimately, you can, if there is a
cancerous growth here, you can easily see. And take the photo also. This is the bronchoscopic procedure, and it can be attached to the computer, and you can visualize in this way and take a picture. And this is one of the picture by bronchoscopy. You see the bifurcation of the bronchus, primary and secondary bronchus. This is the mucous membrane, so it looks red. This is the inside mucous membrane, and this is the lumen. As the light still do not enter, so it looks black. This is, look, this is the growth. This is the cancerous growth. You can easily visualize, which may be missed in previous day bronchoscopy. A bronchogram. This is the cancerous growth with ulceration, which is red hoye geche, means ulcer hoche. Mucous membrane has been denuded, blood is seen. And the lumen, you look, so much narrowed. এটা আরেকটা কথা মনে রাখবে, ওরালে জিজ্ঞেস করে, what is the blood supply of the lung? Always you tell pulmonary artery, but forget to tell the bronchial artery also. The conducting zone is supplied by the mainly bronchial artery, and the respiratory zone is supplied by the pulmonary artery. Pulmonary artery is a branch, direct branch of the pulmonary trunk, which comes out of the heart, and bronchial artery is branch from the descending thoracic aorta. তাহলে এইটার হয়ে গেল। এটা একটু দেখে নাও, bronchial artery অনেক সময় origin জিজ্ঞেস করে। The left bronchial artery usually arises directly from the thoracic aorta at the level of the T5 and T6. So, left bronchial artery directly arises from the descending thoracic aorta. অনেক সময় ওরালে জিজ্ঞেস করে, অথবা অস্পিতে থাকতে পারে। The left bronchial artery directly arises from the thoracic aorta at the level of the T5, T6 vertebra. The origin of the right bronchial artery is variable. In order of frequency, it may arise from right posterior intercostal artery. ওটাই ছেড়ে দাও, শুধু একটা মনে রাখো, right posterior intercostal artery. আর আরেকটা মনে রাখবে, though right lung is a larger, খুব ভালো করে শোনো এটা, though right lung is a larger, it has got one bronchial artery, and left lung has got two bronchial arteries. Usually, variation রয়েছে. Left bronchial artery are 2 in number, and right bronchial artery in 1 in number. Commonly, বারবার বলছি commonly. Right bronchial artery may be 2 also. এগুলি আর ছেড়ে দাও। এইগুলি ইউজুয়ালি তোমাদের কোশ্চেন আসবে, bronchopulmonary segment, respiratory epithelium, histology of lung with diagram. Usually question finally দেয়, explain why breath sounds of the right lung is more audible. কে বলবে? কিছুটা ঠিক, right? Trachea is more, bronchus and lung is more superficially placed. Heart and more superficially placed, and it is the direct continuation of the trachea, so that more air goes into the right lung, so it is more audible. Which lung is affected more during inhalation of foreign body, and why? Obviously, you know the right lung area, bronchopulmonary segment 6 and 2, superior of the lower and posterior of the upper. Which bronchopulmonary segments are common size for pneumonia prolonged bedridden patient? একই ব্যাপার। Write down types of respiratory epithelium present in trachea, difference between bronchus and bronchiole, difference between terminal bronchiole and respiratory bronchiole. তাহলে এইগুলি ছোট ছোট কোশ্চেন থাকে। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি নেক্সট আজকের ডিসকাশনে, দ্যাট ইজ দ্য coronary circulation. Is nothing but a dilated blood vessel.
Developmentally, it is nothing but a dilated blood vessel. And it has got a 4 chambers, right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Right atrium and left atrium is separated by, within the heart, inside, by interatrial septum. And right ventricle and left ventricle is separated by interventricular septum. Externally also, atrium, this is the left ventricle, left atrium. Right atrium and left atrium, though this is not visible externally because presence of two things. Because of the presence of these ascending aorta and the pulmonary trunk, which covers the anterior aspect of the atrial, more or less. Ascending aorta and pulmonary trunk are so large, it covers mainly the left atrium and also part of the right atrium, so that you cannot see which one is the right atrium properly and left atrium properly. Only the edges you can see. Right atrium you can see, but left atrium more or less you cannot see properly. But if you remove this, you will find obviously there is a division. Right atrium and left atrium is separated by a groove known as the interatrial groove, mainly prominent in the posterior part. If you see the posterior region, this is the left atrium, this is the right atrium, this is separated by a interatrial groove. Interatrial groove. ভালো করে শোনো এই টার্মগুলি লাগবে আমার। Anteriorly it is present but not so prominent. কারণ it is groove-টা থাকে না। কেন? Due to anteriorly this groove is not present. Why? Because presence of these two things. Similarly, ventricle, right ventricle and left ventricle is separated by a groove known as the interventricular groove, which has got a anterior part, anterior interventricular groove, and there is a notch here. Kalke boleche, insusura epicis cordis, and through this notch, these groove extend posteriorly. Bhalo kore dekho. Why I line dotted? Posteriorly, known as the posterior interventricular groove. So there is an anterior interventricular groove which continued in the posterior side, separating the two ventricles, known as the posterior part of interventricular groove, simply posterior interventricular groove. Same thing, ঘুরে গেছে. So the anteriorly anterior interventricular groove, posteriorly posterior interventricular groove. কোথায় ঘুরেছে? In the inferior border of the heart at the incisura epicis cordis. তাহলে two atria, and here in this group the inside interventricular septum is attached. Acha. Now atria and ventricle is separated by a oblique groove. Known as the atrioventricular groove. A part also is not visible due to presence of this pulmonary trunk and ascending aorta.
but in the lower part it is visible and goes in this fashion and goes posteriorly in this fashion. Come on. Posteriorly you can easily view in this fashion. So we call the atrioventricular groove anterior part, and it is the posterior part of the atrioventricular groove. Same thing. So the anteriorly আমরা দেখতে পাচ্ছি না বেশিটা কেন? Due to presence of this. So this is the atrioventricular groove anterior part, ঘুরে যাচ্ছে, ঘুরে গিয়ে এইরকম করে চলে গেল posterior part of atrioventricular groove. And this point where the interatrial groove, atrioventricular groove and upper part of the posterior ventricular groove meets, we call it crux of the heart. বাস এটা করলেই করোনারি সার্কুলেশন মোরলেস ফিনিশ। এটা জানলেই অনেকটা হয়ে গেল। তাহলে আমরা যেটা বলবো, দিস ইজ দ্য অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ, দিস ইজ দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ। এখানে খুব একটা ভালো প্রবলেম, এই যে দিস ইজ দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ। আর একটু ছবি দেখি। This is the atrioventricular groove. এই যে এরকম অবলিক দেখতে পাচ্ছি না কেন? অ্যাওর্টার জন্য। এই যে অ্যাওর্টা এই জায়গাটায় দেখা যাচ্ছে অনলি atrioventricular groove. কেমন? This is the interventricular groove. Insusura epicis cordis. কেমন? atrioventricular groove. এটা হচ্ছে এই সরি হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র পার্ট অফ দ্য ইন্টারভেন্ট্রিকুলার গ্রুভ। এইটা হচ্ছে posterior part of interventricular groove, এইটা হচ্ছে atrioventricular groove on the posterior side. It is the atrioventricular groove in the posterior side. তুমি যখন ভিসেরা নেবে লাগবে। তাহলে এবার আমি একটুখানি এই পিকচারটা স্কিমেটিক খুবই সুন্দর আছে। সো দিস ইজ দ্য right atrium and this is the right auricle. কালকে বলেছে তো? তাহলে right atrium এটা হচ্ছে right ventricle, this is the left ventricle. তাহলে this part separates this atrium with the ventricle, so this is the atrioventricular groove in the anterior side. This is the anterior interventricular groove. So in the anterior region or the sternocostal surface, right ventricle, though it is a bigger, right ventricle is a larger than the left ventricle is larger than the right ventricle. Left ventricle is a larger, thicker than the left ventricle, but in the anterior side only you can see 1/3. Mainly left ventricle present on the posterior side and the right ventricle on this side, and this separates the right ventricle with the left ventricle. We call it anterior interventricular groove, right? So this is the anterior part of the atrioventricular groove. Atrioventricular term guli use karo. This is the anterior interventricular groove. This is the posterior part of the interventricular groove. This is the posterior dikte dekchi heartta, posterior part of the interventricular groove, and this is the posterior part of the atrioventricular groove, or it is called coronary sulcus because here occupies the coronary sinus. Another name of the posterior part of the atrioventricular groove is the coronary sulcus because it is occupied mainly by the vein known as the coronary sulcus. So this is the left atrium, this is the right atrium, this is the left ventricle. দেখো কত বড় পেছন দিক থেকে posteriorly, so left ventricle is so large, and this is the right ventricle. With this introduction, it is the posterior side, and this is the crux of the heart. This is the crux of the heart. A posterior atrioventricular groove
a interventricular groove, posterior part of the interventricular groove. This is the atrioventricular groove. This is the interatrial groove. Interatrial groove, where it meets, we call the crux of the heart. Meeting point, as it is a cross shape, so it is called the crux of the heart. And this is the, from the right atrium, blood goes to the right ventricle. From the right ventricle goes to the pulmonary trunk to the lungs. From the lungs, it comes to the heart by the pulmonary vein, and then it goes to the left ventricle. From the left ventricle, it goes to the ascending aorta. And this part, here is the right atrium. This is the right ventricle. This is the right ventricle, and here is the origin of the pulmonary trunk. And this, here the blood is received in the left ventricle also. Here the blood is received by the atria, from the atria. Atria pushes the blood to the right ventricle. So, we call this is the inflow part. And here, when ventricle contracts, the blood goes to this, through this pulmonary trunk or through this arch of ascending aorta to the outside. And this is called the outflow part. Now, this outflow part of the right ventricle, this region, we call infundibulum or conus. Lagbe amar, tar jonno ami bole dilam. Infundibulum or conus. এরপরে আসছি, এরপরে উইথ দিস এটা গেল ফিচার্সগুলি বললাম। নাও স্টার্ট দ্য কোশ্চেন। একটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন দেবে, এ পেশেন্ট presents with a sudden severe compressing pain on the left side of the body, left side of the chest, reddening to the left arm with profuse sweating and other thing. What is your diagnosis? তারপরে বলবে what is the reason for having some pain? What is the reason for radiating the pain to the left arm? Next, describe the coronary circulation. This is the usual long question. So, I start the coronary circulation. Coronary circulation, introduction. Coronary circulation is meant for blood supply of the heart. But you must remember, if this is the heart cavity, heart like a, আগেই বলেছি আর্টারি বা ভেনের কি আছে, টিউনিকা ইন্টিমা, টিউনিকা মিডিয়া, টিউনিকা অ্যাডভেন্টেশিয়া। আরেকটা কি বলেছি, হার্ট ইজ নাথিং বাট এ ডাইলেটেড ভেসেল। সো heart has again at a 3 layers. Inside layer, we call it endocardium, lined by flat endothelial cell, endocardium. তারপরে হচ্ছে, instead of tunica media, we call it myocardium. And outside, we call it pericardium. Endocardium, myocardium, pericardium. Endothelial cell, muscle cell, cardiac muscle, histology te dekhechi, and it is the connective tissue covered by the pericardium. And this is a cavity which contains bloods. Inner 75 to 100 micron of the endocardium. Inner, মানে হচ্ছে this side. এতটা জায়গা 75 to 100 micron of the heart wall is receive blood from the blood present in the cavity directly. এই যে ব্লাড এসেছে এখান থেকে এটা
নিউট্রিশন পাচ্ছে, মেইনলি দ্য এন্ডোকার্ডিয়াম ডাইরেক্টলি পেয়ে যাচ্ছে, তাও পুরোটা নয়, only 75 to 100 micron. But the rest of the part of the pericardium, myocardium and outside of the endocardium receive blood to the coronary arteries. Receive blood from the coronary arteries. So, introduction এটা লিখতে হবে যদি দেয়। Number 2 point, artery supply or vein supply, a vein receives blood from everywhere in the body. Artery supply, so all tissues in the body. But who will supply the arteries? Arteries also a living tissue. So it must get its tunica media, tunica intima. Tunica intima gets its blood from the inside of the blood present in the artery. But who will supply the tunica media and tunica adventitia? So there must be arteries derived from the artery itself. And these arteries which supply the artery itself, we call vasa vasoram. We call vasa vasoram. The arteries which supply the veins or arteries, we call the vasa vasoram. So coronary arteries, we can call it is the vasa vasoram of the heart. It is derived from the artery and supply the heart. So we can call the coronary arteries nothing but the vasa vasoram of the heart. Next point. Sorry. Coronary artery is a kind of vasa vasoram of the heart. Coronary arteries are not anatomical end arteries but functional end arteries. বারবার আমি বলেছি কি ব্যাপার, what is end artery? আবার রিপিট করছি। আবার রিপিট করছি আমি। Suppose this is the artery, this is the main artery, and this is the tissue. This is a part of the organ. For example, kidney. Suppose it is the part of the kidney, and it is the renal artery. Renal artery divides into branches, gives branches. Ultimately, it gives number of branches, smaller branches, ultimately like a bronchus, it becomes very small and we call arteriole. Bronchus ke jemon bronchiole, we become arteriole. Ei arteriole holo, ei arteriole er pore it divides into number of capillaries to supply the tissue. Means artery, segmental artery, then smaller artery, then more smaller arteriole. Arteriole then gives rise to capillaries. From the capillaries, it supplies the tissues. Similarly, it also. To save the tissues, suppose if one artery is blocked, so no blood will not go to the region, and suppose these supply this part of the tissue, this will not get any nutrition. So the cells of which will die. To save this, nature gives before artery, pre-arterial level, before arteries, there is a communication. So that if it is a blocked, the blood from the neighboring artery go through its communication to supply the tissue. বুঝতে পেরেছো কি? হ্যাঁ, এই যে দুটো আর্টারি আর এইটা হচ্ছে ক্যাপিলারি, এইটা হচ্ছে টিস্যু। এটা হচ্ছে ক্যাপিলারি। যদি এইখানটা ব্লক হতো তাহলে নো ব্লাড উইল গো অ্যান্ড দ্য টিস্যু উইল ডাই।
But nature gives just before a communication before the capillary, so we call pre-capillary anastomosis. So that if this is blocked, the blood can go to supply this, so it will survive. In certain region, for example, যেটা বললাম kidney, এই pre-capillary anastomosis থাকে না. In retina, central artery of retina, there is a no pre-capillary anastomosis. So if this central artery is blocked, means blocked, পুরো vanished, destroyed, blind হয়ে যাব. Kidney, that part supplied by this segmental artery, damaged. So segmental arteries of the kidney are end arteries, lobar arteries. So if lobar arteries or segmental arteries of the kidney is blocked, that lobe will be death, because there is a no pre-capillary anastomosis. And these type of arteries are called end arteries. So central artery of retina, lobar arteries of kidney are end arteries. Clear? খুব জিজ্ঞেস করে। কিন্তু ব্যাড লাক কি আমাদের, হার্টে কিন্তু প্রি-ক্যাপিলারি অ্যানাস্টোমোসিস আছে। Between the branches of the coronary arteries supplying the heart, there is a pre-capillary anastomosis. But in young children, though anatomical anastomosis is present, but still it is functionally closed. Blood jete pare na. Blood cannot go this side. বন্ধ থাকে. Though anatomically anastomosis is present, it is closed. So, in young children, if sudden branches of the coronary artery is blocked, it is part of this tissue die. Myocardial infarction will occur. Though this anastomosis is present, but it is physiologically closed. Physiologically closed. Anatomically present, functionally closed, physiologically closed. A number of anastomosis also few come in young adults. So, common question is that if there is a certain block of in young children, it is dangerous. It is dangerous. Can block, tissue death, myocardial infarction, part of the heart will permanently damaged. If you don't take any procedure, streptokinase or other, give to open or immediate stenting. But in adult, especially us, gradually this physiological artery closing is gradually opens. As the age advances, the physiological closing gradually opens. Number two, number of anastomosis also increases. So that in adult, it may not rise to a disastrous in old age, in disastrous condition. But তার মানে এই নয় যে অ্যাডাল্টদেরই বেশি হয়, কারণ অ্যাডাল্টদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস বেশি হয়, সেটা পরে আসবো। বাট ইয়ংদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস কম, সুতরাং ব্লকিং এর চান্সও নেই। তাহলে তো ইউ ক্যান সে দ্যাট ওয়াই নট myocardial infarction is common in old age, why not in young? Because the main cause of the closing of these arteries is the atherosclerosis. Ashbo ami, what is atherosclerosis? Which is not common in young. Today it is common, taking so much of fast food and etc. with having fat and other materials. Today the myocardial infarction is getting common in young due to the food habit and less exercise, right? So there is an explain why question is that why myocardial infarction is dangerous in young children. Eta answer hobe. We end, though there is an anatomical end arteries present, but physiologically it is closed. So any young children, if it is a block, the part of this segment of the heart
will not be supplied by the blood vessel from the neighboring blood vessel, so it will die, resulting into disastrous condition. In old age, this gradually opens up, so blood can save this, and also the number of anastomosis increases, so that disastrous condition is less, prognosis is good. আরেকটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে কি, ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, all the our tissue gets blood during systole. হার্ট যখন কন্ট্রাক্ট করছে, ব্লাড চলে যাচ্ছে, and it is occurred in systole. But in heart gets its blood in diastole. বুঝতে পেরেছো? এটা মনে রাখবে, কারণ সিস্টোলে আর্টারিগুলি কনস্ট্রিক্টেড থাকে। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে coronary arteries. There are two coronary arteries normally, right coronary artery and left coronary artery. They arise from the barbar বলেছি ascending aorta. They are arising from the ascending aorta. Ascending aorta gives only branches, that is the coronary arteries, right and left. When ascending aorta, from where ascending, these artery arises from the ascending aorta? Just ascending aorta, beginning of the ascending aorta, there are three dilatations, swelling. We call aortic sinus. We call aortic sinus. এই দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে অরিজিন। এইখানে here lies the ventricle, left ventricle. Here lies the left ventricle. কেমন? এইখানে left ventricle-টা রয়েছে। Just of the origin, there are three swellings. We call aortic sinus. There are one aortic sinus anteriorly placed and two aortic sinus placed posteriorly. So, aortic sinus we call anterior aortic sinus, right posterior aortic sinus, left posterior aortic sinus. তাহলে কি কি সাইনাস থাকছে? anterior aortic sinus একটা, right posterior aortic sinus, left posterior aortic sinus. এবার ক্লিনিকরা এই যখন এটা হচ্ছে ফিটাল পজিশনে এটা থাকে বা নিউ থাকে ফিটাল পজিশনে, একটা অ্যান্টেরিয়ার দুটো পস্টেরিয়ার। আর পালমোনারি আর্টারির ক্ষেত্রেও সাইনাস থাকে, কিন্তু উল্টো, একটা পস্টেরিয়ার দুটো অ্যান্টেরিয়ার। কেমন? যাকে ওটা পরে আসবে, ডেভেলপমেন্ট যখন করবে। কিন্তু after slight rotation of the heart, this anterior aortic sinus goes to the right side. So clinical যারা ক্লিনিক্স করছে, যারা হার্ট অপারেশন করছে, তারা দেখতে পাচ্ছে রাইট সাইডে একটা অ্যাওর্টিক সাইনাস। সুতরাং অ্যান্টেরিয়র অ্যাওর্টিক সাইনাস অ্যানাটমিক্যালি, অ্যানাটমিস্ট বলছি আমরা, অ্যানাটমি বলছে অ্যান্টেরিয়র অ্যাওর্টিক সাইনাস, আর ক্লিনিশিয়ানরা বলছে এই একই জিনিস, বলছে রাইট করোনারি সাইনাস। সেম থিং। Same thing. So, right coronary artery arising from the right coronary sinus clinically or anatomically anterior aortic sinus. এই যে এটা ছেড়ে দাও, একটা একটা করে বলি। So, right coronary arteries, anterior or right coronary aortic sinus of the ascending aorta. The measuring tools by which we can measure the health status of a country, of people, and express it in different units. Now, as usual, it has some uses. Number one is to measure the health status of any place. Suppose there is a city, Kolkata,
or Birbhum, you can measure the health status of that place. Why? Because you can compare the health status of Bolpur city with Siuri city, with Kolkata, with New Delhi. So in this way you can measure the health status of two places or two countries. Next point is you can measure the health status of any place. And second, I have already told you that is you can compare with another country or another place. Third use is you can compare the health status of Mumbai city in 1990 and in 2023. Same place, but time difference. But whether it is improved or it is deteriorated. So you can measure by these health indices. And also, it can evaluate the health programs. Suppose in Purulia and Bankura districts of West Bengal is very much prevalent with leprosy. এই দুটো ডিস্ট্রিক্টে যত কুষ্ঠ পাওয়া যায় সেটা সারা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। So as a result of you are applying different resources like medicines, definitely anti-leprotic medicines, doctors, nurses, and different institutions. So after 5 years, by this indicator, you can measure whether our program is successful or not, whether the leprosy has decreased or not. So by which you can evaluate the health programs. And also you provide different resources like doctors, drugs, nurses, and institutions. যেখানে যেটা লাগবে তুমি দেখে বুঝতে পারছো না এই জায়গা this place does not need so much resources, but this place requires more. So health is a multi-dimensional. So health is a multi-dimensional condition. So it has different indicators to measure it from different sides, length, breadth, height, like this. First of all, it is a long question. So or a short question. What is mortality indicators? Mortality means death. So it is these indicators are related with death. It is a negative indicator because the mortality of city A is less than city B. So the health status of city A is better. তার মানে আমরা হচ্ছে যে শান্তি নিকেতন মেডিকেল কলেজের MBBS ফার্স্ট ইয়ারে ছেলেদের ফেল করার সংখ্যা আরজিকর মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ফেল করার সংখ্যার চেয়ে কম। Does it indicate that Shantiniketan Medical College is better than Arjikar? Actually, this is lopsided, one-sided. You can get an idea. তোমাকে দুটো মেডিকেল কলেজ কম্পেয়ার করতে গেলে তোমাকে নট অনলি ফেলের সংখ্যা বাট তোমাকে মেজার করতে হবে সাকসেসের সংখ্যা। কতজন ছেলে রেগুলার ক্লাস করেছে, কতজন ছেলে, হাউ মেনি স্টুডেন্টস গট অনার্স, এটসেট্রা এটসেট্রা, হাউ মেনি স্টুডেন্টস পাসড ইন ওয়ান চান্স, এভরিথিং। সো মর্টালিটি indicators, however, is a good indicators to measure the health status of a country.
it has different subsets. আমার খালি মনে হয় কি তোমাদের এই ক্লাসগুলোর মধ্যে মৌমাছি ঢুকেছে, হামিং নয়েজ পাই আমি, গুনগুন 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 করে। কি লাভ হয় নিজেদের মধ্যে গুনগুন গুনগুন করে কথা বলে, তাহলে বাইরে গিয়ে জোরে জোরে কথা বলতে পারো, তাই না? 42 বছর পড়িয়েছি, আর আমিও, আমাদের সময় সব নকশাল আন্দোলন টান্দোলন ছিল, ঢুকলে আর বেরোনো যেত না, পরীক্ষা পেছিয়েই যেত। তা মোটামুটি 7 বছর লেগে যেত। আমাদের সময় তো কোর্সটা আরো বড় ছিল, সেই 49 বছর মোটামুটি স্টুডেন্টশিপ করেছি, বুঝলি তো, বা টিচারশিপ সব মিলিয়ে। তো আমার অভিজ্ঞতা আছে, কোথায় কি আওয়াজ হচ্ছে কি সবই জানি আমি। এই করে তো জীবনটা কেটে গেল। একটু প্র্যাকটিস করি অবশ্য, সেটা আলাদা কথা। তো পড়িয়ে আর পড়েই তো কেটে গেল সারা জীবন। তা আমাদের এক হেলথ ইন্সপেক্টর ছিল নিপতি বাবু, খুব মেজাজি লোক, সিগারেট খেতে এরকম করে। তা আমাদের বলতো, স্যার আপনাদের দেখে ভীষণ দুঃখ হয়, এই বুড়ো বয়সে বই মুখে নিয়ে বসে আছেন, আমরা কবে ওই পাঠ চুকিয়ে দিয়েছি। তা সেই জন্য বলছি, ডক্টর যখন হচ্ছ তখন কিন্তু সেই বুড়ো বয়স পর্যন্ত বই মুখে নিয়ে বসে থাকতে হবে, টেক্সট বুক না হলেও জার্নালটা পড়তে হবে। ওকে, সুতরাং পড়া এবং শোনার এবং সেমিনার, you have to attend different seminars, otherwise you cannot update with the advances of medicine. It is always advancing. So এই অভ্যাসটা তৈরি করো এখন থেকে, টু অ্যাটেন্ড দ্য সেমিনার, মানে সেই মুডটা, সেখানে গিয়ে যদি তুমি গুনগুন করে কাজ করো, গান করো, তাহলে তোমাকে কিন্তু বার করে দেবে। নেক্সট ইজ, this mortality has different subsets, like crude death rate. It is the total number of deaths in a country in a year. So it includes all types of death: deaths from accident, deaths from coronary heart disease, deaths from tuberculosis, deaths from gastroenteritis, etc. So the cause was not mentioned. So for this reason, it is called crude death rate. Next is infant mortality rate. What is infant? Infant is the child from 0 to 1 year. 1 বছরের নিচে পর্যন্ত বাচ্চাদের বলা হয় ইনফ্যান্ট, মনে রেখো। So it is the mortality of the infant of in a certain region in 1 year per 1000 live birth. You have to read all these things in detail in statistics. These are the short notes. It is a very good indicator. Ekta deshe, if you see the infant mortality is very high, you cannot say that it is a good health status, because death of the infants depends upon several medical and socio-economic conditions. Next is child mortality rate. That is the death of the children from 1 year to 4 years. This is called child mortality rate. It has also different socio-economic and medical implications. Socio-economic, political, everything you can measure by knowing the child death rate of a country, of a place. Next is under 5 mortality rate. That is from 1 to 5 years. How many children are dying in a year in a place? It is also a very good indicator. Next is maternal mortality rate. It is the death of the pregnant woman during pregnancy or during delivery, and also 42 days after delivery. তার মানে কি হচ্ছে, মায়ের প্রেগন্যান্ট মাদারের মৃত্যু হচ্ছে
প্রেগন্যান্সির সময়, ডেলিভারির সময় এবং ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার 42 days পর্যন্ত। Due to any cause related to pregnancy, and it is not including incidental or accidental causes. The causes should be pregnancy related. As for example, a pregnant mother, after attending antenatal clinic, is crossing the road, and at that time, unfortunately, she was ran over by a bus in College Street. The mother died, but this death case is not included in maternal mortality rate. Okay, that means it excludes the accidental and incidental causes. What does it indicate? এটা মেজার করে কি লাভ আছে? কি লাভ আছে? By observing the maternal mortality, you can know whether antenatal visits are given, whether proper nutrition was given to the mother, whether tetanus toxoid was given to the mother, whether proper checkup was done in case of that mother. Next is whether there is any chance of infection, whether the delivery case was conducted at home or in the hospital, whether delivery was conducted by a trained doctor or nurse, whether the provision of cesarean section was there or not. So whether there is provision of forceps application was there or not. So all these things, whether the placenta was properly evacuated, and whether the postnatal care was given or not. Because all these causes are related with the death of the mother. So by seeing single maternal mortality rate, you can measure all these things. সমস্ত কিছু, all these things. Because there is, during pregnancy, there is chance of reproductive tract infection. যদি ইনফেকশন কি হয়, তাহলে অ্যাবর্শন হয়ে যেতে পারে, বাচ্চাটা ছোট হয়ে যেতে পারে, মরে যেতে পারে, মাদারের হেলথ ডিটোরিয়েট করতে পারে। সেই জন্য উই সে ইন দ্য ভিলেজ সাইড দ্যাট ডোন্ট ডিপ ইনটু দ্য পন্ড, পুকুরের মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান করবে না। Because there may be, because most of the ponds are filled with different types of infected waters. গরু মোষও চান করছে, থালা বাসনও মাজছে, কাপড়ও কাচ্ছে। Don't go into the ponds. There is chance of infection. তাহলে তুমি বলবে গ্রামে কি ট্যাপ ওয়াটার আছে? এখন অনেক জায়গায় আছে, কিন্তু most of the villages are not provided with safe tap water. তাহলে সেক্ষেত্রে what is your advice? যে জলটা তুলে নিয়ে এসে সেটা মাথায় দিয়ে দিয়ে স্নান করবে। These are the very simple tips. তুমি হয়তো ইমাজিন করতে পারছো না, তুমি you are from urban area, একটা সিটি এরিয়া। So in those places তুমি হয়তো ধারণাই করতে পারছো না যে this may happen, but it happens. By simple giving this advice, you can prevent the urinary tract infection of the mother. Next is, what is this? Next, এটা কোথায় গেল রে? Next is disease specific mortality. Disease specific, that means for coronary heart disease, how many people are dying in a year in a place? Due to cancer,
How many people are dying? Due to tuberculosis, how many people are dying? So these are the disease specific. Compare it with crude death rate. In those cases, we are not giving any specific cause, but disease specific means that is the disease is due to a specific cause. And proportional mortality rate, what is that? That is out of total death in a place, how many people are dying from coronary heart disease? How many people are dying from stroke? How many people are dying from cancer? This is proportion. What proportion of death is contributed by a single disease? Next is morbidity indicators. What is that? Morbidity indicators means suffering, and it is measured by incidence and prevalence. What is incidence? In a defined area, what is the total number of new cases in a year? So this is incidence. কতগুলো কেস হচ্ছে ইনসিডেন্স হচ্ছে এখন বলছে যে ইনসিডেন্স অফ কোভিড is again increasing. So by knowing the incidence, you are knowing the health status. This is the incidence of mycoplasma pneumoniae is increasing. So these are the incidence, and prevalence means it is the total new and old cases. Okay. Then notification. Notification means notify. As a doctor, you have to inform your cases to the higher authority. যেমন কোভিড, তুমি প্র্যাকটিস করছো চেম্বারে, if you see a COVID case, you have to inform the higher authority. আমাদের এখানে যেমন আছে a cell in the স্বাস্থ্য ভবন, head office. You have to inform there. Otherwise, you will be punished. And in case of government hospital, it is mandatory to inform. সেখানে তো ওরা নিজেরাই খোঁজ করছে, কিন্তু কোন কোণে বসে তুমি পশ্চিমবঙ্গের প্র্যাকটিস করছো সেটা তো জানা উচিত সম্ভব না. So in that case, you have to inform voluntarily to the higher authority. For this reason, it is called notification. Third is attendance in the OPD. As for example, the attendance of patients suffering from cold and cough increases during winter season. And next is the attendance of patients suffering from gastrointestinal diseases is more in the summer and rainy season. Okay. So by seeing the attendance in the OPD, you can measure the health status. Third point is disability indicator. আমি তোমাদেরকে আগেই বলেছিলাম as a result of disease, একটা লোক হয়তো ডিজিজে ভুগছে, 3 things from happen. কি আরে either there may be recovery, ভালো হয়ে গেল পেশেন্টটা, তাই তো হতে পারে, or he may die, or আর কি হতে পারে ডিসএবিলিটি. একটা ছেলের পোলিও হলো, পোলিও মাইলাইটিস, কি হতে পারে সেরে যেতে পারে. সেকেন্ড কি হতে পারে, তার ডেথ হতে পারে, অথবা সে লেম হয়ে গেল, খোঁড়া হয়ে গেল, হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে গেল. এই তিনটেই তো, আর কি হতে পারে, যে কোনো রোগ থেকেই তো তাই. এই যে কোভিড হচ্ছে, কি হতে পারে, ডেথ হতে পারে. অথবা আগে you are should not be pessimistic. Young boy, you must be optimistic first. So তুমি বলবে
রিকভারি, তাই তো? যত লোক কোভিডে, ইউরোপ আমেরিকার কথা ছেড়ে দাও, যত লোক কোভিডে আমাদের দেশে ইনফেক্ট হচ্ছে সব কি মরে গেছে? ম্যাক্সিমাম তো ভালো হয়ে গেছে। এটা আমারই হয়েছিল, আমি কি মরে গেছি? না, তোমাদের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সো তোমার হয়েছিল কোভিড? হয়েছিল, এই তো বসে আছো তুমি। কোভিড, can't you understand my question? Have you suffered from COVID? Yes. Why so shy? Doctor এত shy হলে হবে না বাবা। So you suffered from COVID. আর কি হতে পারে? ডিসএবিলিটি, either death, either recovery or death or disability. As for example, people like us at the age of my 67 years, I suffered from COVID, Omicron. So they are saying that there is some fibrosis in my lung. So this is disability. তোমরা যারা ইয়াং আছো তারা জানো না। So this disability of COVID is coronary heart disease, different involvement of the different part of the body, mostly lungs, respiratory system. আমি বুঝতে পারি যে আমার লাংসটা একটু কমজোরি হয়ে গেছে। So what I am telling is disability is the one of the end results of a disease. So it is measured by Sullivan's index or by DALYs. DALY means disability adjusted life years. So what is that? Sullivan's index. Suppose a man is living 70 years. That during these 70 years he is not well during all the period from childhood. Once he suffered from cough and cold, another diarrhea, next time he suffered from pneumonia. So at these times he was disabled. Suppose it was measured that in a 70 years of age, a people usually suffers from 6 to 7 years from different diseases. তুমি মেজার করে দেখো না, তোমাদের তো 20 বছর বয়স, 20 বছরই কি সুস্থ ছিলে? ছিলে কি? No. So this is Sullivan's index, and DALY is the defined from, as the name implies, is disability adjusted life years. Next is nutritional status indicator. By knowing the nutritional status of a community, in can measure the health status. তুমি একটা জায়গায় গেলে, একটা গাড়ি করে যাচ্ছ, এগুলো আমরা 20 বছর আগেও দেখেছি। একটা গ্রামের পাশে আমরা থামলাম, ফর নেচারস কল, সাপোজ এক গাদা বাচ্চা বেরিয়ে আসলো, হাড় জিদে চেহারা, একটা ইজের পড়া, খালি গা, মাথাটা এইরকম বড়। গাড়িটা থামতে ওরা এসেছে কিছু প্রত্যাশায়, they have some expectations. This indicates that the status of this area is not good. দেখেছো এরকম বাচ্চা? দেখেছো গ্রামে? গ্রামই দেখলাম না। So by knowing the health status of the children of a community, you can assess the health status of this. তোমাদের বাড়ির বাচ্চাগুলোকে দেখবে, they are well fed, always every month or every 3 months there is ওয়েটমেন্ট অফ দেয়ার চিলড্রেন। ইস, ওজনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, বাড়লো না। দি প্যারেন্টস বিকাম ভেরি অ্যাংসাস। একটু ডাক্তারবাবু আমার বাচ্চাটা বাড়ছে না। ডাক্তারবাবু এক গাদা ফুড সাপ্লিমেন্ট প্রেসক্রাইব করে দিলেন। দরকার নেই, কারণ একটা বাচ্চা যদি প্রাণ চঞ্চল হয়, খেলাধুলা করে, তাহলে সবসময় কিন্তু তার মোটা সোটা থপথপে হওয়ার দরকার নেই। ওকে,
ওই বিভিন্ন রকম হরলিক্স অ্যাডভার্টাইজ করো তো আমি বাড়ছি, আমি কমপ্লান হ্যান্ড পাম। সো these are all for market economy. So যাই হোক, by seeing the health status of the nutritional status of the children, you can assess the health status of that area. Second is height and weight, mainly weight. There is a weight chart, standard weight chart for girl child and boy child. So whether it is according to that chart or not. Third is prevalence of LBW. What is LBW? We heard this term in cricket. So in LBW, the player is going back to the pavilion, তাই তো? হ্যাঁ, তো এখানে আমাদের এই যে মর্ত খেলার মাঠ, এখান থেকে বাচ্চার যদি LBW হয় তাকে প্যাভিলিয়নে ফিরে যেতে হবে। কারণ আমরা তো যারা ধর্ম বিশ্বাস করি ভাবি যে ওপর থেকে বাচ্চারা এসেছে, বেহেস্তি বলো আর স্বর্গই বলো, যেখান থেকে ও দিস চিলড্রেন আর কামিং, তাই তো? উই আর ব্লেসড উইথ এ, আমাকে লেখে আমার স্টুডেন্টরা, স্যার উই আর ব্লেসড উইথ এ বেবি চাইল্ড। মানে কি? they think that the child is coming from the God. তাহলে এখানে কোথায় এসছে? এইখানে মাঠে। এবার এখানে যদি LBW হয়ে গেল তাহলে he is going back to the pavilion. তাহলে LBW-টা কি? low birth weight. তাহলে একটা বাচ্চা if is delivered with low birth weight, there is chance of death of that child. What is low birth weight? If the birth weight of the baby is below 2500 grams, that means 2.5 kg at the time of birth. So there is chance of death of that child. So if the low birth weight of the mother of the child is more in a country, it indicates what? It indicates that the nutrition of the mother is not good. মাঠ থেকে তো হচ্ছে না। So if the mother is properly fed, so the growth of the child would be better. And the standard is 2.5 kg at birth. By knowing the percentage of low birth weight of a country, you can measure the nutritional status, that is health status of a place. Next is environmental. That means ওইদিকে আছে এটা, environmental, that is waste disposal. How many people have the facility for proper disposal of waste? এটা একটা কান্ট্রি নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস, বিকজ আমাদের দেশে অধিকাংশ জায়গায় কি করা হয়, সব জায়গাতে সকালে বাঁশি বাজিয়ে করে না। যারা সিটিতে থাকো তাদের, এই তোমার, তুমি কোথায় থাকো? তুমি আরে সবসময় পেছন দিকে থাকো কেন? হ্যাঁ, আসাম। হোয়াট ইজ দ্য আসাম? মানে আসাম ইজ দ্য বিগ এরিয়া। তো বসো। Where in Assam? Where? Dispur. Acha, I went there. That is the capital city, no? How the waste are collected? In the morning. In Kolkata, I am saying that a man is coming with the whistle
And we have divided two buckets. Hey, aste. One is dry and another is putrefiable. Kagoj, all these things are kept in a bucket, and another that is the torkari khosha, hanotano, dimer khosha, waste food. So these are given to the different. In this food, what is being done? So like this only we used to do like this. Same thing. Achha. Those who are coming from the rural area, I think there is no proper waste collection. They are dumping it by the side of the house, and that is the source of nuisance. That is, it attracts insects, vermilions, and it putrefies. There is growth of flies. It attracts different rodents. So, all by seeing this, you can measure the health status of the. Next is, how many people are getting safe water? How many people are getting safe water for drinking? Safe water means it is free from pathogenic organisms. It is free from toxic substance. একটা জলের মধ্যে প্রচুর পানীয় জলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ লোহা আছে, it is not safe water. It will disturb your stomach. So it is not a safe water. And also different pollutions of the atmosphere. That is, there is air pollution, there is noise pollution, and there is different types of pollution. যেমন এই পলিউশন হয়ে গেল আমাদের 31 তারিখে রাত 12:30 1টা পর্যন্ত ঘুমোতে পারলাম না। Why? এত বাজি ফুটলো যে আমি ইউজুয়ালি একটু আগেই শুয়ে পড়ি, যে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখলাম, প্রতি বছরই হয়, হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখলাম ভীষণ বাজি ফুটছে। সো ইয়েটস, এবং জানলা খুলে দেখলাম, আই লিভস ইন এ হাউস, নট অ্যাপার্টমেন্ট, ইন যাদবপুর ঢাকুরিয়া এরিয়া। দেখলাম যে চারদিকটা একদম ধোঁয়ায় ভরে গেছে। সো ইট ইজ স্মোক পলিউশন, সাউন্ড পলিউশন। আচ্ছা, একটা আমার জিনিস রিয়েলাইজেশন হয়েছে যে এই যে 25শে ডিসেম্বর খুব পবিত্র দিন। এই দিনে আমি হয়তো 150-200 মেরি ক্রিসমাস পেয়েছি। তার মধ্যে মাত্র 5টি ছেলে ছিল খ্রিস্টান আর 95টা ছিল হিন্দু। And I also believe in Hinduism. এদের সবাইকে আমি কি রিপ্লাই দিয়েছি? তোমরা মেরি ক্রিসমাস পাঠাচ্ছ, কিন্তু ঈদের সময়ও কিন্তু ঈদ মোবারক পাঠাতে হবে। বুঝেছ? তুমি যদি আমাকে মেরি ক্রিসমাস পাঠাতে পারো, এটা আমার ধর্ম নয়, তোমারও ধর্ম নয়, তাহলে তুমি কিন্তু ঈদের সময় আমাকে অবশ্যই ঈদ মুবারক পাঠাবে। নোট দিস পয়েন্ট। সেটা তো কই আমাকে তুমি পাঠাচ্ছ না, মেরি ক্রিসমাস পাঠাচ্ছ কেন? অন্যভাবে নিও না ব্যাপারটা, থিঙ্ক ইট। আমরা পাঠাই তো, আর আমি সকলকে কি পাঠালাম? পবিত্র কল্পতরু দিবস। That is another thing. Next is health care delivery system. না মাঝে কিছু বাদ গেল নাকি? Mental health. By measuring the mental health, you can assess the health status. How many people are doing suicide, homicide? That is battered baby, battered child, battered wife,
মারে বউকে, ছেলেকে, বাচ্চাকে। অ্যান্ড চাইল্ড ডেলিনকুয়েন্সি মানে শিশু স্পয়েলড হয়ে গেছে, ব্রোকেন হোম, অ্যান্ড অ্যাবিউজ অফ অ্যালকোহল, ড্রাগস। এইসব দেখে ইউ ক্যান অ্যাসেস দ্য হেলথ স্ট্যাটাস অফ এ মেন্টাল হেলথ স্ট্যাটাস অফ এ প্লেস। নেক্সট ইজ সোশিও ইকোনমিক ইন্ডিকেটর, that is per capita gross national product or GNP. Per capita GNP কত? Definitely GNP of India is better than Bangladesh or Pakistan, but it is far far less than US and USA. ওদের GNP কিন্তু অনেক বেশি আমাদের। Definitely they are developed country than our country. Next is literacy rates. How many people are able to read and write with their mother tongue? So this is 100% to নয়। Next is level of unemployment. That means how many people are unemployed. তোমাদের একটা ঘটনা বলি। অরিজিনালি আই বিলং টু বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট, দো আই ওয়াজ brought up from my childhood from Kolkata. So in Bardhaman we have some property. I went with my father to sell a part of the property. The property is sold in the government office which is known as sub-registrar's office. So there are different deed writers, দলিল লেখক। তারা লিখে দেয় যে অমুক জনের জমিটা এরপর থেকে অমুক জনের হয়ে গেল, তাই তো, এরকম একটা ভাষা। এবং সাব রেজিস্টার কি করে, সেখানে একটা ফিস দিয়ে সেটাকে রেজিস্টার করে দেয়, ডকুমেন্টেড করে দেয়। এরপর থেকে আমি চাইলে আর ওই জমিটার মালিক হতে পারবো না, ওই হয়ে গেল। তাই সেখানে বোথ সেলার অ্যান্ড বায়ার মানে ক্রেতা বিক্রেতা দুজনকেই সই করতে হবে। এটা 1990 সালের ঘটনা। এই সরকারি প্রোগ্রামগুলো কতটা ফার্স। এবার কি হয়েছে, যে বিক্রেতা, দ্যাট ইজ মাই ফাদার, হি সাইন, কিন্তু যে ক্রেতা সে একজন চাষি, তাকে সই করতে হবে, বাট হি ক্যানট সাইন, বলছে আমি টিপছাপ দেব। বাট দি ডিড রাইটার মানে দলিল লেখক যিনি বলছেন, বলছে টিপছাপ দিলে হবে না, টিপছাপ দিলে রেজিস্ট্রার সাহেব ওখানে সাইন করবে না। কেন? না, দিস ডিস্ট্রিক্ট ওয়াজ ডিক্লেয়ার্ড ফুললি লিটারেট। দিস ডিস্ট্রিক্ট ওয়াজ ফুললি ডিক্লেয়ার্ড ফুললি লিটারেট। এই সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে এই ডিস্ট্রিক্টে সবাই স্বাক্ষর। সুতরাং তুমি যদি এখন বলো আমি সই করতে পারি না, টিপছাপ দেবো, তাহলে বোঝো অফিসিয়াল অ্যান্ড বাস্তবটা কত ডিফারেন্ট। সো এনি হাউ, তো ওটা আটকে গেল। সে বললো মানে আমি পারবোই না সই করতে। তো ওই জমি বিক্রি করাটা বা ওর জমি কেনাটা বানচাল হয়ে গেল। তো এনি হাউ, লিটারেসি রেটস, এইটাই হচ্ছে লিটারেসি অ্যান্ড লেভেল অফ আনএমপ্লয়মেন্ট। হেলথ পলিসি ইন্ডিকেটরস, এগুলো খুব ফিলোসফিক্যাল ব্যাপার, খুব ইন্টারেস্টিং, খুব মনোটোনাস, কিন্তু পড়তে হবে। কোর্সে যখন রয়েছে, পরীক্ষাতেও যখন জিজ্ঞেস করবে, কি করবে যে হেলথ পলিসি কি আছে, যে আমাদের জিএনপির কতটা হেলথে খরচ করা উচিত। WHO বলে দিয়েছে ইট ইজ অ্যাটলিস্ট 5%, আমাদের দেশে এটা খরচ করা হয় 3% মতো। ইউএসএতে কত খরচ করে? 7 পয়েন্ট সামথিং। জার্মানিতে কত খরচ করে? 12 পয়েন্ট সামথিং। আর ইউএসএতে কত খরচ করে? 17.6। সেই তুলনায় আমরা দেখো মাত্র 3% খরচ করি, যেটা মিনিমাম হওয়া উচিত 5%।
তাহলে see the difference of the allocation of fund to the health sector. মেন ফান্ডটা কোথায় যায় আমাদের বাজেটে? এই তুমি জানো? ম্যাক্সিমাম যাতে লায়ন্স শেয়ার বলে সেটা কোথায় যায় বলো দেখি? মিলিটারি, ডেফিনেটলি। তো যন্ত্রপাতি কিনতে, মেশিন কিনতে। তো আমাদের মেন, তাহলে দেখো আমরা এই যে পরস্পর ভয়ে কিনছি, তো পাকিস্তানের ভয়ে কিনছি, চীনের ভয়ে কিনছি, ওর এতগুলো লঞ্চার আছে, আমার এতগুলো আছে, আমার এতগুলো সাবমেরিন, এগুলো কোনো মানেই হয় না যদি আমরা নিজেদের মধ্যে মিটমাট করে নিই। And we can spend this money for the development of the people. Next is proportion of funds GNP to health related activities and what percentage is providing from primary health care. Next is healthcare delivery. How many doctors per population? Actually 1000 people population একজন ডাক্তার থাকার কথা, আমাদের আছে 846 জন। আমরা একটু ভালো, যেভাবে মেডিকেল কলেজ খুলছে আমার তো একসময় মনে হয় 50 জন পপুলেশনে একটা ডাক্তার হয়ে যাবে। নেক্সট ইজ ডক্টর is to nurse, population is to bed and population per primary health center. Number 10 points is utilization rates. কত লোক আমার যে হেলথ সার্ভিস রয়েছে সেটা ইউজ করে, হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ দ্য চিলড্রেন আর টেকিং ভ্যাকসিনস, হোয়াট পার্সেন্টেজ অফ মাদার্স আর প্রোভাইডেড উইথ tetanus toxoid, what of population using family planning methods. So this is also indicators, এগুলো একটু পড়ে নেবে তোমরা। And 11 is indicators of quality of life. এইখানে একটা পয়েন্ট হচ্ছে PQLI, এটা একটা শর্ট নোট, কিন্তু ফিজিক্যাল কোয়ালিটি অফ লাইফ ইন্ডেক্স, সেটাকে উই আর saying in short PQLI. It has a score level 0 to 100 and 3 points are taken together. One is infant mortality, already I have mentioned. Life expectancy at the age 1, and third is literacy. সুতরাং PQLI যদি বেশি করতে হয় তার জন্য কিন্তু জিএনপি or GDP, gross domestic product, is not necessary. For this reason in Arab countries they are rich in oil, but their PQLI is far less than the people of Kerala in India, which has far less GDP than them. So GDP is, so PQLI is independent of GDP. এই কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করে। Others, social indicators, basic need indicators, health for all indicators, all will be discussed in details later on. So these are the different indicators of health. So if we recapitulate today's class, we can say in nutshell that indicators are the measuring tools to indicate the health status of the country. It's used, number 1, to measure the health status of a place, to compare the health status of two different places. Number 3, to compare the health status of a same place with previous year, and to evaluate the progress of the program against any disease, that is the utilization of the resources like doctors, nurses, medicines, institutions and money
to prevent any disease. I have already given you the example of leprosy. Not only leprosy, it is also tuberculosis. It is also from non-communicable diseases. For other diseases. So, health is a multidimensional matter. So, its indicators are different to measure the health status of the from different angles. Number one is mortality indicators. It has several subsets like crude death rate, infant mortality rate, child mortality rate, under 5 mortality rate, maternal mortality rate, disease specific mortality rate, and proportional mortality rate, and also life expectancy. Second point is morbidity indicators. It is measured by incidence and prevalence of diseases. Second is notification rate. Third is attendance of different patients of different diseases in the OPDs and also in indoors. Third point is disability rates, indicators. It is mainly seeing the Sullivan index and disability adjusted life years, that is DALY in short. Fourth point is nutritional status indicators. It has subsets like number one, the anthropometric measurements of the children, under 5 children, percentage of low birth weight, and also height and weight of the preschool children. Number 4 is environmental factors, that is the percentage of people has the facility for waste disposal, percentage of population to which safe drinking water is available, and different types of pollutions like noise pollution, air pollution. So, these are the things. And next is mental health indicators. So, mental health indicators means how many people are doing suicide, homicide, battered baby, battered child, battered wife, drug use, alcohol abuse, delinquency, prostitution, etc., etc. And socio-economic, per capita GNP, housing, unemployment. So, these are the factors. Next is health policy indicators. What percentage of GNP is for health? What percentage of GNP is to the health related activities? What percent of GNP to primary health care? Next is health care delivery. For what number of population is a doctor? What is the ratio of doctors and nurses? What is the ratio of bed per population, etc. And health utilization, that is what percentage of infants using the fully immunization, what percent of the pregnant mother is getting 2 doses of tetanus toxoid, and what percentage of population is using the family planning methods, etc., etc. And next is PQLI, that is, it is an indicator which includes 3 things, that is infant mortality, life expectancy at the age of 1,
and third is literacy. এই যে life expectancy at the age of 1 means the death rate under 1 year, that is in case of infants is more. Chances of death of infants is more. If the child attains 5, age 1, the chances of death is diminished. Okay. So at the age of 1, it is measured what is the expectancy of the child. যে বাচ্চাটা কতদিন বেঁচে থাকতে পারে, এগুলো সবই ক্যালকুলেশন করা হয়। ওই জন্য দেখবে and the chances of death is more or less if the child crosses 5 years. ওই জন্য দেখবে অনেক বাবা মা 5 বছরের নিচে জন্মদিন পালন করে না। দেখেছ? চিন্তা করে দেখো, খেয়াল করে দেখো, because the birthday celebration is done not below the age of 5 years, because there is chance of death of that child is there. I have a colleague in National Medical College, যে 3 বছরের মাথায় এক ডক্টর, লেডি ডক্টর, তার বার্থডে সেলিব্রেশন করলো এবং তার বোধহয় 1 মাস পরে বাচ্চাটা মারা গেল। স্যাড, ভেরি স্যাড। And this is PQLI, and here GDP or GNP was not taken into consideration. And others are social indicators, basic need indicators, and health for all indicators. So তোমাদের যদি কোশ্চেন আসে indicators of health, একটা ছোট 4-5 নম্বরের কোশ্চেন আসে, you just write the name of the indicators, that is this 11-12 points. You have not to illustrate the subsets. প্রত্যেকটা পয়েন্টের নিচে নিচে যে এক্সট্রা পয়েন্টগুলো আমি লিখেছি, you need not have to write this. You just enumerate these 11-12 points. Okay, thank you. Any question from anybody? Jaundice and hyperbilirubinemia is not same. Jaundice means এই টার্মগুলো jaundice, icterus, hyperbilirubinemia, cholestasis, these are the terms to depict the yellow discoloration, hyperbilirubinemia, etc. This is interchangeable. So bilirubin is normally is happening in our body. Hoyto, if we do for LFT test, then bilirubin will come around 1.2, 0.3, up to the 1.2 mg per dl, it is normal. If it is more than 1.2, that is called hyperbilirubinemia. Then up to 15, 10, 2, 5, all are hyperbilirubinemia. But to say that jaundice, they're having some jaundice, that means your sclera and your skin, yellowish discolorations are already happened. That means it is more than 2.5 mg per dl already. So all the hyperbilirubinemia does not mean jaundice, but jaundice means there is a possibility of hyperbilirubinemia is there. তবে সেটা হচ্ছে কারণ hyperbilirubinemia means 0.2 to 1.2. তাহলে একটা পেশেন্টের যদি 1.5 হয়, that is also hyperbilirubinemia. যদি 1.8 হয়, 9 হয়, that is also hyperbilirubinemia, but does not mean that is jaundice. Jaundice means more than 2.5 mg per dl. Before I go into the immunity, I like to emphasize some jaundice because my plan was there that so jaundice ta bola hoy. So how it is hyperbilirubin? Bilirubin comes from, hey last bench, ball. Bilirubin comes from blue color. Yeah. Is a bile pigment. It's come from where? No. Before the formation of bilirubin, a bile pigment, etc., what I was telling, before that bilirubin is formed by kotheke toiri hoy? Heme. That means all the RBC deadline or lifespan is 120 days. After that, it is engulfed by the macrophages. Kothay? Reticuloendothelial system. Ke kese gelo? Spleen, liver, mainly spleen. So hemolysis, first of all, is hemolysis causing the
jaundice, right? You will go to the details in the biochemistry, so I escape in very few words only. The bilirubin metabolism, this is your homework. It will be helpful for your biochemistry also. Bilirubin metabolism. But still I am giving some flow chart. How can you remember this in all throughout your life? Bilirubin metabolism means lysis of RBC, hemoglobin. That is the heme part, and it is the globin part, right? Hemoglobin. Globin will be utilized, and heme is dissociated into iron. Okay, iron, and then this is the protoporphyrin ring. Okay, these one is ultimately converted by the two enzymes. That is, one is heme oxygenase, it is the biochemistry part, and then biliverdin reductase. So first of all is formed into the biliverdin, then bilirubin. Biliverdin and then only bilirubin. Now bilirubin is formed. This formed bilirubin is water soluble or fat soluble or lipid soluble. This bilirubin is formed by the hemolysis of the RBC. This hemoglobin, bilirubin, water soluble or fat soluble? Fat soluble. So this is called unconjugated bilirubin. That is called unconjugated bilirubin. Right? Now problem is that if unconjugated bilirubin is fat soluble but not water soluble, that means to solubility in the blood or one area to other area, it will move, and then only it can cross the blood-brain barrier, which is the lipid area, basal ganglia, and that can cause damage, and that damage is called kernicterus. That is dangerous. I have seen many newborn patients with such type of kernicterus. Icterus থেকে এসছে. Icterus means কিন্তু jaundice নয়. Icterus means yellowish discoloration of the sclera, because we sclera have some elastin. Elastin substance has much more vulnerability to attack the bilirubin. ভালো করে ধরতে পারে. That's why scleral part. One important point, sclera is white. So simple scleral bilirubin depositions may cause this is a hyperbilirubinemia. May not be there, but this is a jaundice. No, it is icterus. So icterus is specifically term for the scleral discolorations, not for all the skin discolorations. So these are the terms is very important. Another term I told you that cholestasis. Stasis means obstruction. Anywhere in obstruction in a biliary system, after the formation of the conjugations of that causing the cholestasis. That is also may represent as a jaundice. Jaundice means urinary discoloration of urine, urinary discoloration of the skin, and also icterus. So whenever you are in general survey, icterus is a part, right? Sometimes your examiner may ask you jaundice, sometimes may ask you icterus, but unfortunately, we clinicians also, this jaundice and icterus use the interchangeable. But in case of theoretical purpose, this is not the same. Jaundice is different for the whole body and as well as sclera, but icterus is specifically for the sclera. Leave it. Unconjugated bilirubin cannot allowed to stay in the blood too much, because bilirubin itself is a toxic. So any toxic product must go into the liver. By how? It attached with the albumin. Okay, this albumin carried and goes into this liver. Liver chole asbe. For the conjugation, enzyme details is given in your biochemistry book. It is the uridine glucuronylcyl transferase or UGT. This is a transferase enzyme. It is held for our conjugation. Now, newborn period, we oftenly came across with a physiological newborn jaundice. Physiological, why it is physiological? Because this enzyme is less active or less pronounced, or less active, number of amount is less in case of newborn. So that's why physiological jaundice is happening, and in that case, কি হবে? Conjugated bilirubin বাড়বে না unconjugated bilirubin বাড়বে? Unconjugated bilirubin বাড়বে. Unconjugated bilirubin for the hemolysis. Now, any patient, suppose a patient have come
to your OPD, scleral eolic discolorations or skin, বলছে আমার স্যার জন্ডিস হয়েছে, বা they are telling or he or she are telling that urine he passed for last 3 to 4 days, every time, remember, every time he is told that coming urine is eolic discolorations. Suppose he is telling the morning side, morning এ স্যার আমার urine হয়েছে একদম yellow, that is not significant, because the concentrated urine may come as a yellowish or also reddish also. But if persistently yellowish discolorations of urine for last 4 to 5 days, definitely we go for the LFT or liver function test to know the bilirubin levels, right? So now the question is that how can we approach those patients they having a jaundice? What are the causes in your mind? Mind ke causes ভাবতে গেলে তিনটে ভাগে ভাগ করে দিতে হবে। একটা হচ্ছে প্রি হেপাটিক, মানে আমার লিভারের আগে কি হচ্ছিল, আরটা হচ্ছে পোস্ট হেপাটিক, সেটা হচ্ছে আমার লিভারের পরে কি হচ্ছে, আরটা হচ্ছে হেপাটিক, right? So everything can be detected if you show the LFT reports and with as well as some INR reports and PT INR reports, also very important. So bilirubin metabolism from the heme, bilirubin and then unconjugated bilirubin attached to the albumin goes to the liver for the conjugation. Now after the conjugation, what will happen? After the conjugation, it will come around in the bile duct, এদিকে চারিদিকে duct আছে, and then ultimately come to the small intestine. তাহলে সে এখানে চলে এলো, এইখানে মনে কর স্মল ইন্টেস্টিন, এখানে কি এলো, কনজুগেটেড বিলিরুবিন না আনকনজুগেটেড বিলিরুবিন? মোস্টলি কনজুগেটেড বিলিরুবিন, কারণ এখান থেকে কনজুগেশন হয়েছে, তাহলে কনজুগেটেড বিলিরুবিন ইজ দেয়ার। নাও হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন দ্য স্মল ইন্টেস্টিন? it will absorb or not? হবে কি absorb হবে এখানে? হবে না। It will go into the large intestine. Ultimately, it will go into the large intestine, large. So this is called large intestine, and it will fermented but digested by some bacterials, microbes. Those are the prebiotic, probiotics are there, and these are dammed into formations of the urobilinogen. What will convert? The CB will convert it into urobilinogen. Now remember, this urobilinogen of this mostly is converted into starcobilinogen, and it comes into the feces as a starcobilin after oxidations. After keeping your stool, eolic discoloration is there first time, but after coming some contacts with oxygen in the air, it turns into brown. কি রে, দেখেছিস তো নাকি গ্রামে গঞ্জে? হ্যাঁ, দেখেছিস কখনো ব্রাউন হয়ে যাওয়া? দেখেছি, গুড, না দেখাই ভালো। যারা গ্রামে মাঠে একবার দুবারও গিয়েছে তারা এটা ফিল করবে। এখানে একবার করলো, ওখানে একবার করলো, দিয়ে দেখলো আগেরটা যেটা করেছে সেটা ব্রাউন হয়ে গেছে, খাওয়ার পরে এগুলো ভালো লাগছে না। ওকে, সো urobilinogen may transform into by help of enterohepatic circulations into come into the liver, may come into this is called enterohepatic circulations. So কি টার্ম এলো এখানে? একটা হলো ইকটেরাস, জন্ডিস, হাইপারবিলিরুবিনিয়া, কোলেস্টেসিস। একটা হলো হিমোগ্লোবিন ভাঙছে, হিম অ্যান্ড দেন আয়রন অ্যান্ড প্রোটোফাইরিন, সেখান থেকে দুটো এনজাইমের ইউজে হিম অক্সিজেনেজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ biliverdin reductase, দিয়ে biliverdin, then bilirubin. Bilirubin is toxic as well as it is unconjugated bilirubin now, and this unconjugated bilirubin cannot be allowed to stay within the blood for long time because it can go into the blood-brain barriers to cross and then basal ganglia damage, and that causes the kernicterus. Kernicterus means spasm, পুরো বেঁকে যায়। আমাদের বাচ্চা দেখেছি আমি অনেক, mostly is in case of newborn period, those are neglected and the bilirubin raised by 30, 27, low birth weight baby, definitely it will cause the blood-brain barrier and causing the kernicterus. If kernicterus done, that is a permanent damage for that baby. Okay? So then it will be treated before that. What is happening? It is physiological jaundice, is okay, but physiological jaundice not always it is a benign. This depends upon the negative blood group of mother, O blood group of mother. Everything is important because O blood group, O positive, is hemolysis is much more faster, and negative and positive if hemolysis is going on, that baby also causing the jaundice high. As well as suppose a patient is coming with a newborn period with a seizure
normal delivery. If the টানা হেঁচড়া হয়েছে, then causing the caput hematoma, এখানে বড় হয়ে ফুলে আছে, রক্ত জমা আছে, that blood, the localized blood also causing the hemolysis on that area, that causing the bilirubin level is high. Sometimes you got this, এত বড় একটা দেখা গেল নিয়ে এসছে জন্ডিস, এত বড় একটা রক্তের ডেলা, it will disappear day by day, but that may create increase the jaundice. That is also physiological jaundice, but little bit alert about that, about the weight, whether crossing or not. There is some chart is there, I am not going details into this, but carnivorous is dangerous for any conditions. It is irreversible damage of the brain of that child, and that may come into the abnormal child in future and may die also. But this is a way, that is a bile duct coming to after the conjugations. It is a conjugate bilirubin, then urobilinogen, stercobilinogen, as well as some form of urobilinogen goes to the intrahepatic circulation, and some also goes to the kidney. Kichu urobilinogen jabe kidney te, and then this kidney will release as a urobilin. That's why some alveoli distillation of urine amader hoy urobilin. Urobilin is coming as a urine, and that's why to some extent যদি তুই সাদা কাপড়ে একটা কৌটোর মধ্যে ইউরিন কালেক্ট করিস, দেখবি alveoli distillation আছেই আছে থাক, that is called the urobilin due to this. And if it is much more levels in unconjugated bilirubin is high, then only urobilin level will be high, that is called dark urine is coming on, right? If any patients having cholestasis, যে আমার এখানে কোথাও একটা কোনো একটা জায়গাতে আমার এখানে কোথাও একটা অবস্ট্রাকশন হচ্ছে, কোনো একটা জায়গা এখানে বা এখানে কোনো একটা জায়গাতে হতে পারে, কিভাবে হতে পারে না, এই যে আমার বাইল ডাক্ট স্মল ডাক্টে এলো, কিভাবে এলো, প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট অ্যান্ড দ্য কমন বাইল ডাক্ট, সেইটা দিয়ে আসবে। অ্যানাটমি হচ্ছে তো এগুলো, অ্যানাটমি বুঝতে পারছিস কিছু, প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট, কমন বাইল ডাক্ট, সেইটা এসে স্মল ইন্টেস্টাইনে অ্যাম্পুলা ভাটার, these areas will connected, and so if any problem in pancreas, head tumor, cancer, periampullary CA, that may come as a conjugated hyperbilirubinemia and jaundice, and that is painless jaundice. So your rule is that if any patient above 60 years of age, painless jaundice is not good story. That is a big story. That is a ideally mostly 99.99% we have seen that is due to the carcinoma of the pancreas or pancreatic head. So above 60 years of age, conjugated hyperbilirubinemia, dark urine, having without any pain, there is no pain at all, then we have to suspect that is a post-hepatic cause of jaundice, and that may be the carcinoma or the cancer or tumor, anything else can happen of that guy, and that is long-term treatment, and is very bad situation is there. Dr. Rayan Chakraborty's father's also a periampullary CA. People's treatment has been done, but still it is not so much involved, so much clear of the tumor. So their presentation was only the jaundice. That is a painless jaundice. So any patient having the 60 years of age, having the painless jaundice, always you refer to a surgical cause. So post-hepatic cause is a surgical cause mostly. Pre-hepatic cause and hepatic cause is a medical causes is only the way, and we can treat that accordingly. So in this way you have to think what is the patient we can going on. If it is pre-hepatic, that means some hemolysis. কি hemolysis হতে পারে, বোন ম্যারো থেকে বেশি পরিমাণ আরবিসি বের হচ্ছে, that means ineffective erythropoiesis, number 1. Number 2, extravascular or intravascular hemolytic anemia. Hemolytic anemia that may cause the hemolysis and bilirubin high, and jaundice, that is unconjugated bilirubinemia, right? And some cases of some genetic cause may cause unconjugated hyperbilirubinemia. For formula, that is UGC and CDR. U means conjugated, C means conjugated. 2 to 4 syndromes are there. One is Gilbert syndrome, boye ache sob. And another is a Crickler-Nazar syndrome. Crickler-Nazar syndrome 1 and 2 is there. One is fatal, and this is a Dubin-Johnson syndrome. It is written in your book. It is a Rotor syndrome. So how can you differentiate? It is the unconjugated, conjugated. This Gilbert is oftenly we see. আমাদের এই ক্যাম্পাসের মধ্যে কেউ না কেউ Gilbert আছে. Gilbert means what?
Gilbert means deficiency of this hormone. Deficiency আছে এই সরি এনজাইমের deficiency আছে to some extent. Genetically এটা deficient but not নেই এমনটা নয়, নেই হবে হচ্ছে কিগলারে almost nil. So Gilbert is more or less benign, present with 2.53 bilirubin all the time, but it may increase if the patient having stress. Suppose ওই পেশেন্ট গ্যাংটকে গিয়ে ঘোরাফেরা করছে, তার কিন্তু দেখা গেল যে জন্ডিসটা একটু বাড়লো, তখন ভিজিবল হবে খুব হাইলি, and only that reason the patient has been diagnosed as a Gilbert, the patient has Gilbert. Otherwise the patient may not come with the clinically jaundice, may not come with clinically problem at all. Gilbert syndrome is an unconjugated hyperbilirubinemia. It is oftenly incidental finding of any disease. Kiglania syndrome is to some extent beyond scope to discuss. Dubin-Johnson syndrome also conjugated, Rotor syndrome also this one. Nobody will ask you in exam the details of these diseases, just you can say the examples. You can, many examiner may comes and they are very much fascinating to listen the syndrome beyond their scope. Okay, so unconjugated UGC you know already the term, and CDR, that is the conjugated Dubin-Johnson and Rotor syndrome. So, for the memorizations I am giving the formula. So up to the pre-hepatic, hepatic. Now hepatic, what does hepatic means? Hepatitis means hepatitis, viral hepatitis. Both unconjugated and conjugated bilirubin increase here, and also LFT and those are enzymes are there for your interest part, ALT, AST, GGT, as well as ALP, alkaline phosphatase, aspartate, those are transferase, and these two are mainly specific for the liver. 2 is mainly specific for the biliary system. This is the clue, how can I reach a diagnosis that whether it is biliary system problem or whether it is liver itself hepatitis problem is there, by showing the enzymes level of LFT report. Right? You always see any LFT report, these enzymes will be there. Okay, so these things are very important, and within this is ALT is RO specific, much more specific. Any drug we are giving which are hepatotoxic, we always do 2 month 3 month interval only the ALT. By একটা ALT করে নিয়ে আয়, দেখে নি লিভারে ড্যামেজ হচ্ছে না, লিভার ড্যামেজ হওয়ার অনেক পরে আমরা জন্ডিস পাবো। Before that you can do already know international ratios and PT also, because the clotting factors are formed in the liver. So any problem or any hepatitis, viral hepatitis, you have to go for these tests along with the hepatitis screening test, whether it's hepatitis A, hepatitis B, C, etc. So viral hepatitis is very, very common. Presentation is always abdominal pain. Now there is a pain is there, and jaundice, lack of feeding, lack of appetite, weakness, every low grade of fever, everything can happen in case of viral hepatitis. Viral hepatitis is very easy to treat, but you have to understand which type of virus attack this. If it is hepatitis B, then have to look for the carrier also, because for the generation hepatitis C almost is very bad because it may cause a hepatocellular carcinoma. But in case of most of the jaundice is mostly like the fecal route, that is hepatitis A, যেটা জল খেয়ে হয়, কোথাও রেস্টুরেন্টে গেছি সেখান থেকে খেয়ে হচ্ছে, so that is mostly the hepatitis A. But the problem is that hepatitis A virus causing the hepatitis may cause highly encephalopathy. That's why always suggest your family members as well as you also take 2 doses or 1 doses of hepatitis A vaccine. That is called hepatitis A vaccine, that is preventable for the encephalopathy, 100% almost protections for the hepatic encephalopathy. After taking hepatitis A vaccines does not mean you will not suffer viral hepatitis. You can happen, you can suffer, but the complications will be much more less. So that's why the vaccines, the beauty of vaccines is that. Now from the vaccine, we are starting for the immunity. So in the vaccine part, it is which type of immunity you are thinking for the vaccine. Is it an innate immunity or the adaptive immunity or acquired immunity? What do you think? Any vaccines, vaccine di, tika di, vaccines, which type of immunity is that?
is it innate immunity or acquired immunity? Acquired immunity. Now within the acquired immunity there are two possibility, active and passive. This is a passive. Very good. So now before we go into the immunity, why we should learn immunity in a clinical class? Anyone? Why we should know? Why we should know the immunity chapter in very well to learn something, to diagnose something, and as well as in day-to-day practice also, everything is depends upon this immunity and inflammations. Already I told you the inflammation is our bread and butter. Similarly, the inflammations is a brother of the immunity, is a close relationship with this, especially in case of innate immunity. So every day we came across with many foreign antigens or germs or offending agents. Like ekhoni kheyeli, amio kheyelam. So all the microbes are there. Definitely we are Indians, so it are not so much hygienic is there. So we came across daily, but very less of us is come across with the incidents of some diseases, some diarrhea, some typhoid. Sabari ki hocche na to. So that is the beauty of immunity. So immunity means that this defense mechanism is there to resist the offending agents actively. Right? That is the immunity. Immune response is the response of that part. Immune systems means what? Means organs, cells, tissues, chemicals are the immune system. System er moddhe egulo ache. All the systems are there. So immunity chapters is very important, not for your exam, it is your learning process also. But unfortunately the class has been given in post lunch, and it is very much difficult for all of us to concentrate the immunity like chapter in the post lunch sessions. So anyway, I will try my best to deliver some important points so that whenever you are going through a good books, it will be helpful for you. So before I go into that, already you know that some offending agents are there culprit to learn about the immunity, right? Anyhow, the offending agents, like suppose the bacteria, that may be virus, that may be protozoa, that may be fungus, everything can happen. Sob kichu hote pare. Question is that how our body is recognizing them. That is the question. Suppose this is a bacteria, RNA bolo, DNA bolo, I am not going details. So see, these are the bacteria. Suppose this is the bacteria and this is a virus, some fungus, some protozoals are there. These are the offending agents. Now they are catching and the digesting or killing to save us. Sorry. Now how our body can recognize this? এটা ঢুকলো একটা, আমি জল খেলাম, ভাত খেলাম, আমার সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া গেল। But before that, we have some defense mechanism, defense line. What are those? 3 lines are there. First line defense, second line defense, third line defense. What are those? This is first, second and third. First line defense er moddhe ke asche? Skin, mucous membrane. How it is skin? Skin er moddhe keratinized layer ache, squamous, stratified squamous cell. And then also keratinized is there. So it is not, if it is not breached, no bacteria can enter into the inside the cell. Number 1. Number 2, sweat glands. Lots of sodium is there. It's not environmental. pH level, gondogol. Virus bacteria asbe na. Mucous membrane. Mucous membrane moddhe ki ache? Different types of enzymes are there. যে মুখের মধ্যে লাইসোজাইম, স্টিয়ারের মধ্যে লাইসোজাইম, ডিফেন্সিনস, এখানে আমাদের ডিফেন্সিনস আছে, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস, পেটেতে কি আছে? জিআই, so ACL. So these things are also very helpful and they are also preventing. But still এইগুলোকে পাস করেও কেউ না কেউ বেরিয়ে যেতে পারে। মনে কর তোর এটা কেটে গেছে, এই আমার ছেলেরই মনে করে আজকে স্টিচ দিতে হয়েছে, কেউ জানে তো যে স্টিচ দেওয়া হয়েছে মানে ব্রেক হয়েছে, তো দ্যাট ইজ ব্রেক, দ্যাট মিনস সাম অর্গানিজম এন্টার্স ইনটু দ্য বডি, then the body recognizes easily, এটা ঢুকে গেছে, স্ট্যাফ অরিয়াস ঢুকেছে, কে ঢুকেছে, স্পেসিফিকও চিনতে পারে, নন স্পেসিফিকও চিনতে পারে। So specific and non-specific, 2 terms now coming. For the non-specific, innate immunity. For the specific, adaptive or acquired immunity. Right? Now, so how can you detect this? Detector আমাদের কে আছে? In case of innate immunity,
our detector cells are there. Okay? Macrophages, neutrophils, NK cells. These are the cells, and these are recognized dendritic cells. Dendritic cell in the spleen, histiocytes. Everything is a antigen detecting cells. Tara detect korche, but how? Remember, pathogen associated molecular patterns. Pathogen associated molecular patterns are over the microbes of offending agents. Suppose these are the patterns. এইগুলো পর এই ব্যাকটেরিয়ার এখানে এইভাবে আছে। Offending agents has pathogen associated molecular pattern. Similarly, suppose this is a macrophage. What do you mean by macrophage? Macro means boro, phage means khawa, eat. Boro cell je ঘুরে ঘুরে খায়. Simple. So macrophages are there. In the macrophage also there are some receptors called toll-like receptors. Called toll-like receptor. Toll-like receptor. I am not going details. The toll-like receptors, various types are there. If you go through the good books, it can be came across. But until now, you know that how can you recognize is that macrophages recognizes these bacteria. এইটার গন্ধ পায়। Pathogen associated molecular patterns are there over the offending agents, not over the macrophages. So if macrophages are there, if toll-like receptors are informations gathering, এখানে এসে suppose মনে কর macro phagocytosis পড়েছি আমরা। ফ্যাগোসাইটোসিস করতে গেলে কি করতে হবে? একটা ভ্যাকুয়াল তৈরি করে দেবে, এনগালফ পুরো অফেন্ডিং এনগালফ করবে, অ্যান্ড দেন লাইসোজোমস আর দেয়ার। সাপোজ মনে করো এরকম করে একটা ম্যাক্রোফাই আছে, এখানে একটা ব্যাকটেরিয়া আছে, অফেন্ডিং এজেন্টস আছে এখানে, সে কি করবে? এটাকে পুরো এনগালফ করবে লাইক দ্যাট, অ্যান্ড দেন আলটিমেটলি ইট উইল কাম হেয়ার, অ্যান্ড দিস ইজ প্রেজেন্ট ইন দিস ওয়ে, অ্যান্ড দিস কাম উইথ দ্য lysosomal corrections, and lysosomes are enters to destroy the pathogens. তাহলে এখানে দুটো টার্ম কি কি এলো? একটা হচ্ছে toll-like receptor that is present on host cell, defensive cells, that is macrophages, neutrophils, dendritic cell, NK cells. Every cells have this toll-like receptor. Toll means comes from ড্রোসোফিলিয়া থেকে এসেছিল, মনে আছে এগুলো? এলিমেন্টারি ছিল তো, যাই হোক ওই দিকে গেলে হিস্ট্রি দিকে গেলে মুশকিল। সো দিজ আর দ্য প্যামস, pathogen associated molecular patterns. So some patterns are there and toll receptors are there. These are the most more important, যে আমরা জল খাওয়ার পর ভাত খাওয়ার পরেও আমাদের জীবাণুগুলোকে মেরে দিল, ঢুকেছে, চিনল কিভাবে? এইভাবে চিনেছে, and then phagocytosis going on, and then যতটা পারলো গিলে খেলল। কিন্তু এটা একটা লিমিটেশনস আছে। কখন লিমিটেশনস আছে? যে নাম্বার অফ ব্যাকটেরিয়া অনেক বেশি, ঢুকে ঢুকেই পলিফাইড করছে অনেক বেশি, তার মানে আরো শক্তপোক্ত ডিফেন্সিভ মেকানিজম আমাকে নিয়ে আসতে হবে। সেটা কে? সেটা হচ্ছে লিম্ফোসাইটস, সেটা হচ্ছে বি লিম্ফোসাইট, সেটা হচ্ছে টি লিম্ফোসাইট। উই হ্যাভ টু ফর্ম দ্য অ্যান্টিবডিজ এগেনস্ট দ্যাট অ্যান্ড অ্যান্টিজেন অ্যান্ড সো অন। এই যে কোভিড হয়ে গেল, কোভিডে আমরা বলতাম না কোভিড হয়েছে 14 দিন পর থেকে অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। অ্যান্টিবডি তৈরিটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ অ্যান্টিবডি ফর্মেশন হওয়া না পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়াল এই ভাইরাসের রেপ্লিকেশনস বন্ধ হবে না। যারা আছে তারা অর্গান ড্যামেজ করবে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইট উইল proliferate randomly, replications randomly হবে। So antibody formation is important, antibody formation is important, but antibody formation এর জন্য আমাকে adaptive immunity help নিতে হবে। So now the types of immunity are, one is innate immunity and another is innate mean bomb birth, মানে এর নিজে বলছে যে I am ready for anywhere to go, যেখানে বলবে আমি সেখানে চলে যাব। I am ready always from the birth,
আমি জন্ম থেকে তৈরি আছি টু প্রিভেনশনের জন্য, রাইট? সো দিস আর দ্য ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ইননেট ইমিউনিটি অলসো অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ। কীভাবে ডিসক্রাইব করবি অ্যাক্টিভটা প্যাসিভটা? হ্যাঁ, প্যাসিভের এজেন্ট আসার পরে ও যে করছে সেটাকে হচ্ছে প্যাসিভ, আর অ্যাক্টিভটা হচ্ছে ব্রেস্ট মিল্ক। হ্যাঁ, that is happening. So in this way, these are the pathogen associated molecular patterns and toll receptors which is helpful for the mainly the innate immunity, not for the adaptive immunity. Adaptive immunity is much more big vast thing. I'm coming if time permits. Anyway, so these things are happened for the phagocytosis. Before phagocytosis, you have to make it tasty. For the tasty reason, two things can happen: antibody productions as well as some recognitions. So first of all, any entering offending agents causing the recognition of the offending agent. Recognition করতে পারলেই অর্ধেক খেলা শেষ। তাহলে তোরা বলতে পারিস তাহলে আমার অ্যাডাপটিভের দরকার কি ছিল? এত বিলিভ দরকার আছে। কেন দরকার আছে? Because the number of bacteria, number of replications is increasing, they will be exhausted. Not only that, innate immunity is only a very quick, but there is no memory. আমার আগে কোনো ইনফেকশন হলো, পরের বার সেই দিয়ে কোনো ইনফেকশন হলে innate immunity কোনো মেমোরি সেল তৈরি হয় না। But if any injury or any offending agents comes and came across through the adaptive immunity, memory cell তৈরি করবে, memory B cell will form, memory T cell will form. So in this way, memory cell formation is also important for immunity. যাতে ভবিষ্যতে পরে হলে সে অ্যালার্ট থাকে, তৈরি থাকে, তাকে আগেই যাতে মেরে দেওয়া হয়, right? So in this way, you can start as an immunity chapter that means offending agent recognitions, phagocytosis, and then move. So this is a quick response, non-specific response in the immunity. Quick response, non-specific, no memory, right? But in case of adaptive immunity, it is specific. What do you mean by specific? Specific means it is specific for specific antigen. It is specific for specific antigen, and specific antigen এর জন্য আমার antigen presenting cells এর ইম্পর্টেন্স আছে। তাহলে নতুন আবার একটা টার্ম বললাম, সেটা হচ্ছে antigen presenting cells, APCs, right? So in these three layers, one of the layer is the skin and mucous membrane, then the second layer is innate immunity, then the third layer is adaptive immunity. So three layer system or three lines, defense lines are there for the protections of our day-to-day offending agent entrapment in our body. বোঝা যাচ্ছে? ঘুম পাচ্ছে, আমারই ঘুম পাচ্ছে ঘুম। So in this way we can discuss the innate immunity, কথা বলিস না বাবা, innate immunity and adaptive immunity that may come in your coming exam also. That may come as a like that the difference between innate and adaptive immunity. It may come as a how a offending agents can be recognized. So these terms, toll-like receptors, pathogen acid molecular pattern, একটু ছবি টবি দিয়ে বলে দিতে হবে। Okay, so these things are important, and this is for your exam also. Now not only this innate immunity is finished within these layers, or macrophages and neutrophils not finished. There are two important other two things are there. One is inflammation, another is fever. মনে কর সাপোজ তোর এখানে একটা স্ক্র্যাচ ইনজুরি হলো, কেটে গেল, স্কিনে ব্লিচ হলো, তাহলে ঢুকলো, সব ঠিক আছে, আমার অফেন্ডিং এজেন্টও দেখলো, প্যাম্পস দিয়ে দেখলো ওখানে টোল রিসেপ্টর আছে, সব দেখলো, ওকে মারবার চেষ্টা করলো, তাও একটা ইনফ্লেমেটরি রিয়াকশনস দিল। কেন? বিকজ অফ সাইটোকাইন রিলিজ অফ হোয়াট? এই যে ম্যাক্রোফেজ থেকে যেই এটাকে লাগবে সেইটি হুড় করে ম্যাক্রোফেজেস ডিফারেন্ট টাইপস অফ সাইটোকাইনস আর রিলিজড। তার মধ্যে ইন্টারলিউকিন 1, টিউমার নেক্রোসিস ফ্যাক্টর আলফা 8, etc. will come on.
interleukin 1 and TNF and interleukin 6 is responsible for our fever also, right? So now fever, আমি জানি না তোদেরকে আমি বলেছি নাকি, in the fever, suppose তোদের একটা জ্বর হয়েছে, কারো একটা বাড়ির জ্বর হয়েছে, means it be something instant B cell also. Anyway, remember the dendritic cell. এইটা একটু স্পেসিফিক্যালি বলছি, কারণ ডেনড্রাইটিক সেলটা এমন একটা সেল যে প্রেজেন্ট করে bridge between the adaptive and innate immunity. Dendritic cells helps to form a bridge between the two types of immunity, innate and adaptive. And these are the antigen presenting cells. দেখতে কি রকম হয়? Dendritic মানে বুঝতেই পারছিস এরকম টাইপের দেখতে হবে। ও বাবা, এত টাইমই চলে গেল। So in this way, কি তাড়াতাড়ি সময় চলে যাচ্ছে। So in this way, this dendritic cell is a antigen presenting cells. কি হবে এটা দিয়ে, কি এমন ব্যাপার? আমার ব্যাপার আছে, মনে কর আমার একটা অ্যান্টিজেন ঢুকে গেল, আমার একটা ব্যাকটেরিয়া ঢুকে গেল, এখানে ব্যাকটেরিয়া ঢুকে গেছে, এখানে আমার মলিকুলার প্যাটার্ন আছে, এখানে আমার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আছে, সে একে দেখতে পেয়েছে, এ তো চিনতে পারছে, এও তো ইটসেলফ তো আমার ডিফেন্স মেকানিজমের সেল, ও ওকে চিনতে পারছে, এর টোললে রিসেপ্টর দিয়ে চিনতে পারছে, যেই চিনলো একে খেয়ে নিল, খেয়ে নিল মানে ওইরকম এনগাল্প করলো, খেয়ে মানে হপ করে খাবে না তো, এনগাল্প করে এন্ডোসাইটোসিস করলো, এটা কি বলে এন্ডোসাইটোসিস করে ব্যাকটেরিয়া চলে এসছে এখানে ম্যাকুলের মধ্যে, নিয়ে এটাকে মেরে দিল, মেরে দিয়ে কি করলো না এখানে কিছু কিছু অ্যান্টিজেনিক পার্ট তৈরি করলো, ও আর বডি আর নেই, ব্যাকটেরিয়া আর নেই, কি হলো না অ্যান্টিজেনিক ফ্র্যাগমেন্টস তৈরি করে দিল, কার অ্যান্টিজেন? ব্যাকটেরিয়াল অ্যান্টিজেন। নাও এই ডেনড্রাইটিক সেলের মধ্যেও আমার নিউক্লিয়াস আছে এবং তার মধ্যে আমার জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল আছে, যেই এখানে এটাকে ভাঙবে সে এখানে ইনফরমেশনস যাবে, ভাই এ ভেঙেছে, তুমি এমএসসি তৈরি করো। এ কি করলো? এমএসসি তৈরি করে 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 এইখানেতে এমএসসি লাগিয়ে দিল, শুধু লাগালো না, ও এইখানে যে প্রোটিনগুলোকে ভেঙেছিল তার প্রোটিনের একটা পার্ট এখানে নিয়ে এলো, তাহলে কোনটা অ্যান্টিজেন হলো? ওই পার্পেল কালারটা অ্যান্টিজেন হলো, এই যে অ্যান্টিজেনগুলো পার্পেল কালারটা এখানে চলে এসছে, কে নিয়ে এলো? ডেনড্রাইটিক সেল নিয়ে এলো, তাহলে এটাকেই বলা হয় অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল। তাহলে অ্যান্টিজেনটাকে কি করলো? এখানে প্রথমে খেলো, এখানে খেলো, নিয়ে খেয়ে ভাঙলো, ভেঙে অ্যান্টিজেন ফ্র্যাগমেন্টসে নিয়ে এলো, ফ্র্যাগমেন্টেড অ্যান্টিজেন্স, দেন এখানে ভেতর থেকে ও এমএসসি, এটাকে বলা হয় MSC2 বা যাই বল, MSC1 ধর, MSC1 বা MSC ধর, এখন MSC 1-2 ছাড়, এখন 1-2টা আমি পরের দিন বলে দেবো, MSC ধর, মেজর হিস্টোকম্পারেটিভ কমপ্লেক্স, সেটা নিউক্লিয়াস থেকে তৈরি, এটা প্রোটিন একটা, সে কি করলো যখন আসছে তখন এই ফ্র্যাগমেন্টকে নিয়েই আসছে, তাহলে আমার এই ডেনড্রাইটিক সেলের মধ্যে একটা অ্যান্টিজেন সেল আছে, একটা এমএসসি আছে, তাহলে অ্যান্টিজেন সেলটাকে আমার বাইরে নিয়ে এলো, এটাকে সে প্রেজেন্ট করবে, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল, দ্যাট ইজ এপিসি। তাহলে কাকে প্রেজেন্ট করবে? কাকে প্রেজেন্ট করবে? হ্যাঁ, কেন ব্যাকটেরিয়া? ব্যাকটেরিয়াকে তো খেয়ে নিয়েছে, ওকে প্রেজেন্ট করে করবে এটা কি? আমার অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটির দিকে আসবে ও, তাহলে এ কি করলো? এই পার্টটা হলো ইননেট ইমিউনিটির পার্ট, নিয়ে আবার এটাকে প্রেজেন্ট করলো, এটা হবে আমার কিভাবে হবে? টি সেল অ্যাক্টিভেশন হবে। এখানে একটা টি সেল আছে, দিস ইজ টি সেল, টি সেলের মধ্যে এরকম টাইপের রিসেপ্টার্স থাকে, তারা একে রেকগনাইজ করবে অ্যান্টিজেনকে। তাহলে অ্যান্টিজেন যতক্ষণ না পর্যন্ত বাইরে আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত টি সেল কিছু জানেই না, বোঝেই না। ডেনড্রাইটিক সেলের কাজটাই হচ্ছে যে ব্লাড থেকে নিয়ে গিয়ে লিম্ফ্যাটিক্সের টিস্যুর মধ্যে দিয়ে যাবে, লিম্ফ নোডে যাবে। তাহলে আমাদের ইনফ্লেমেশনের সময় লিম্ফ নোড ফোলে কেন? এই যে তার কারণ। দেখবি যখন কোনো ফোড়া হয় বা কোনো একটা অ্যাবসেস হয়েছে, তার কাছাকাছি যে লিম্ফ নোডস আছে সেগুলো আমরা চেক করে দিয়ে ভুলে গেছি, দাঁতে ব্যথা হচ্ছে, এগুলো ব্যথা হচ্ছে কেন? এই যে localized inflammations causing the nearby lymph node drainage also. So that is why এই ডেনড্রাইটিকটি একদম সোজা, মনে কর হাতে ইনফেকশন হয়েছে, হাতে, সে এই লিম্ফ নোডে ড্রেন হয়ে যাবে। আর এই লিম্ফ নোডে কে আছে? লিম্ফ নোডস, টি লিম্ফোসাইটস আছে, এক্ষুনি বলছিলাম, থাইমাস থেকে গিয়ে সে লিম্ফ নোডে গিয়ে চুপচাপ থাকে, পড়ে থাকে।
and then only this T cell will be activated to form the T helper cell. এই যেই এখানে রেকগনিশন করবে, এই রেকগনিশনটা আমি ডিটেলসে আবার যাব, ঠিক এই জায়গা থেকে আমি পরের দিন ক্লাস স্টার্ট করব। ঠিক আছে, এই যে রেকগনিশন থেকে আমি স্টার্ট করব, এখানে আরো দুই একটা ঘটনা ঘটে, কো স্টিমুলেশন হয়, দেন আলটিমেটলি ইট উইল ফর্ম দ্য TH helper cells, and TH helper cell ultimately activates the B cell to form plasma cell to form antibody. বোঝা যাচ্ছে? একটা ধরিয়ে দিয়ে গেলাম, এবার নিজেরা পরের দিন আয়, নেক্সট ডেটা বলবো। আজকে ইননেট ইমিউনিটি ক্লিয়ার, অ্যাডাপটিভ ইমিউনিটি জাস্ট স্টার্টিং হয়েছে, অ্যান্টিজেন প্রেজেন্টিং সেল অ্যান্ড MHC দিয়ে, অ্যান্ড T হেল্পার সেল এসে গেছে, দেন ইট উইল অ্যাক্ট। ওকে, Discuss about the pros and cons of the pathway and the significance of the pathway, which is after the name of the Hans Krebs, and it is discovered in the year 1937. This is the most important pathway. How do you define it? How do you define the cycle? It is the common metabolic pathway produce what? Carbon dioxide. Reduction of what? When there is oxidation, there is reduction. I have told it many times. With concomitant reduction of coenzymes. What are the coenzymes necessary? Important coenzymes. With reduction of the coenzymes, that is NAD and FAD. And the purpose of the Krebs cycle is not to produce carbon dioxide. The main purpose of the Krebs cycle is not to produce carbon dioxide, but to produce the reducing equivalents, which are known as NADH and FADH2. What happens to the NADH and FADH2, you know, which enters into electron transport chain produce the ATP production is the ultimate aim of the Krebs cycle. ATP production is the ultimate aim of the Krebs cycle, and these are produced by reactions of the Krebs cycle. NADH and FADH2 are produced by reactions of the Krebs cycle, but not ATP. ATP is not produced by reactions, direct reaction of the Krebs cycle. ATP is produced when NADH and FADH2 are produced.
because they enters into the electron transport chain through complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4. NADH enters into the complex 1 and complex 1 to Q, then complex 3, then complex 4, then complex 5. FADH2 to complex Q, then complex 3, complex 4, complex 5. So, ultimate aim is to produce ATP. ATP production is the ultimate aim of the Krebs cycle. The definition is like this: common metabolic pathway where common intermediate acetyl-CoA is oxidized to produce carbon dioxide with concomitant reduction of coenzymes NAD and FAD to NADH to FAD, which enters into the ETC to promote produce ATP. That is the complete definition. Significance. Significance, that is, I have described in the definition the significance, the final common pathway. Next is the production of ATP. How many ATPs are produced per turn of the Krebs cycle? How many ATPs are produced per one turn of the Krebs cycle? That is acetyl-CoA for oxidation 10. কোথায় কোথায় তৈরি হয়? What are the reactions to produce where ATPs are produced? কোন কোন রিঅ্যাকশন এটিপি তৈরি হয়? অল ডিহাইড্রোজেনেজ। কতগুলো ডিহাইড্রোজেনেজ আছে? নাম্বার 1 ইজ দ্য আইসোসাইটেড ডিহাইড্রোজেনেজ। ওখানে কি তৈরি হয়? NADH। এখান থেকে কটা হবে? Actually 2 ATPs are, yes, 2.5 ATP. 1.5 is the for NAD, FADH2. Number 2, which reaction? Alpha keto glutarate dehydrogenase, 2.5 ATP. Malate dehydrogenase. তার আগে তিনটি NADH তৈরি হয় in 3 enzymatic reaction. First one is the isocyted dehydrogenase, alpha ketoglutarate dehydrogenase, and number 3 is the malate dehydrogenase. 3 dehydrogenase produce 3 NADH, and 1 dehydrogenase produced H2, that is succinate dehydrogenase. I am not writing in full form. Succinate dehydrogenase, এখানে কি হয়? FAD is converted to FADH2. In reaction, FAD gets converted to FADH2, where 1.5 ATP. তাহলে কতগুলো হলো? 9 ATP. What about other ATPs? GDP থেকে GDP. In which step? In which step?
succinate thiokinase. এখানে কি হয় জিটিপি জিটিপি এবং সেই জন্য actually GDP is converted to GDP in which tissue? Not in all tissue. Not in all tissue GDP is converted to GDP. It is converted, it is produced only in the two organs. কোন কোন organs? যে অর্গানে গ্লুকোনিওজেনেসিস হয়, যেমন লিভার আর কিডনি। লিভার আর কিডনিতে জিডিপি is converted to GDP. In all other tissue, ADP is converted to ATP. তাহলে what is the purpose? এই জিটিপি যে তৈরি হয়, what is the purpose of production of the GDP in liver and kidney? Tell me the purpose of the production of the GDP in liver and kidney, and why it is produced only in the liver and kidney, not in any other tissue? Because that GDP is utilized in the gluconeogenesis. কোথায় তৈরি হয়? Only one step of the gluconeogenesis, যেখানে GTP লাগে. Only one step of the gluconeogenesis where GTP is required, and that is coming from this reaction, succinate thiokinase. That is the interrelationship between the gluconeogenesis and the Krebs cycle. If the Krebs cycle doesn't operate, gluconeogenesis will also cannot happen, because a large number of energies are required for the synthesis of the glucose from pyruvate, and that energy is coming from Krebs cycle. And most important energy is the GTP that is produced in the liver and muscle, and that is utilized in the step phosphoenol pyruvate carboxykinase. এই স্টেপে লাগে PPCK. I will just coordinate into various cycles, various pathways. PPCK means phosphoenol pyruvate carboxykinase, where oxaloacetate will be converted to phosphoenol pyruvate, and there is a requirement of the one molecule of the GTP, remember, and that the GTP is the source of this GTP is the succinate thiokinase. Source of the GTP is the succinate thiokinase. That is the interrelationship, the gluconeogenesis. এবং এই জন্যই, because gluconeogenesis occurs mainly in the two organs, liver and kidney. So in the liver and kidney only, GDP is converted to GDP in the Krebs cycle, in the step catalyzed by succinate thiokinase. But here also energy is produced, here energy is produced. There are two modes of the phosphorylation. There are two modes of the phosphorylation. What are the two modes? Oxidative phosphorylation, where 90 to 95% energy is produced, and another mode of phosphorylation is substrate level phosphorylation, where 5% of the ATP are produced, and it is an example of the substrate level phosphorylation. এখানে কিন্তু জিটিপি কখনোই ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেনে যাবে না। জিটিপি will not enter into the electron transport chain to produce GTP. At the level of the substrate, without mitochondria, energy is produced, and that is known as substrate level phosphorylation. Again, substrate level phosphorylation kintu short note ache. There are two other examples of the substrate level phosphorylation. One is the Krebs cycle, another two is present in the glycolysis. Well, what are the steps of the glycolysis where ATP is produced at the substrate level, not through the electron transport chain? কোনটা বলো?
একটা হচ্ছে 1,3-বিসফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ। 1,3-বিসফসফোগ্লিসারেট কাইনেজ, সেখানে এডিপি ইজ কনভার্টেড টু এটিপি। Next one, ADP is converted to ATP is the pyruvate kinase. There are 3 examples of the substrate level phosphorylation. There are 3 examples of the substrate level phosphorylation. Kiki, in the glycolysis, there are 2 steps. 1,3-phosphoglycerate, bisphosphoglycerate kinase. সেখানে ATP is converted to ATP. আর একটা হচ্ছে pyruvate kinase, সেখানে ATP is converted to ATP. তাহলে ফসফোরিলেশন মানে হচ্ছে গিয়ে দুটো, অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন, সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরিলেশন। অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন all of you know, but substrate level phosphorylation is though it is very insignificant, but it is significant in something, যেখানে মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, সেখানে কিন্তু সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরিলেশন plays an important role to produce energy. যেটা সব জায়গায় তো মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, যেমন আরবিসি, এখানে মাইটোকন্ড্রিয়া নেই, এখানে অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন হয় না, কিন্তু আরবিসি সার্ভাইভ করে। তো কেন সার্ভাইভ করে? বাই এটিপি প্রডিউসড বাই সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরিলেশন। তাহলে সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরিলেশন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট শর্ত। তাহলে বলে ফসফোরিলেশন অফ দ্য এডিপি ডেফিনিশন কি হবে? ফসফোরিলেশন কার হয়? টু প্রডিউস এটিপি। এটা দুরকম ভাবে হতে পারে, একটা হচ্ছে অক্সিডেটিভ ফসফোরিলেশন, একটা সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরিলেশন। এটা যখন at the level of substrate হয়, without mitochondria. That is the definition of the substrate level phosphorylation. Phosphorylation of ADP to produce ATP at the level of substrate without MC. Example বললাম, what are the 3 enzymes? 1,3-bisphosphoglycerate kinase. সবগুলি কাইনেজ হবে। এটা হবে নাম্বার 1, নাম্বার 2 পাইরুভেট কাইনেজ, আর নাম্বার 3 সাকসিনেট থায়োকাইনেজ। এই দুটো আছে গ্লাইকোলিসিসে, এটা আছে টিসিএস সাইকেলে। First and second occurs in glycolysis and third occurs in Krebs cycle. 3 modes of the substrate level phosphorylation, 3 reactions. আর কোনো রিঅ্যাকশন নাই। এই 3টি রিঅ্যাকশন আছে বডিতে যেখানে এটিপি তৈরি হয় উইথাউট মাইটোকন্ড্রিয়া। এটিপি তৈরি হচ্ছে কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়া লাগছে না। 3টে রিঅ্যাকশন। So apart from the production of the ATP, Krebs cycle helps in the biosynthesis of
গ্লুকোজ গ্লুকোজ সিনথেসিস নিউক্লিওজিনেসিসে লাগবে, অ্যামিনো অ্যাসিড সিনথেসিসে লাগবে, হেল্প করবে। কি করে হেল্প করছে আমি সেটা ডিসকাস করব। অ্যামিনো সিনথেসিস দ্য গ্লুকোজ, অ্যামিনো অ্যাসিড, ফ্যাটি অ্যাসিড, cholesterol and heme. সিনথেসিসে ক্রেবস সাইকেলের একটা রোল আছে। There is a role of Krebs cycle for the synthesis of glucose, interconversion of the amino acids, fatty acids, and cholesterol and heme. তাহলে টিসিএ সাইকেল কে বলা হয় সেই জন্য অ্যামফিবোলিক পাথওয়ে। It has a both catabolic as well as anabolic role. There is no other pathway which acts as an amphibolic pathway. Glycolysis is a catalytic pathway. Beta oxidation catabolic pathway. Okay? Pentose phosphate pathway, catabolic pathway. Glycogenolysis, catabolic pathway. Glycogenesis, anabolic pathway. Gluconeogenesis, anabolic pathway. Urea synthesis, anabolic pathway. But Krebs cycle is exceptional. It plays both catabolic as well as anabolic role. Catabolic role already has been discussed. That is, it is broken down, it is oxidized to produce carbon dioxide, and ultimately it produces ATP. It is the catabolic role. Other than catabolic role, Krebs cycle has some anabolic role. And anabolic role of the Krebs cycle I will discuss now. Anabolic role of the Krebs cycle can help in the synthesis of the glucose, amino acid, heme synthesis and cholesterol synthesis. Yes, প্রথম আমরা রাইটিং স্টাইল করে and it is coming from pyruvate. Also produced by amino acid breakdown. Acetyl-CoA is produced not from pyruvate. Major source of the acetyl-CoA is coming from beta oxidation. Beta oxidation of the fat aro acetyl-CoA তৈরি হয়. And these two are the starting molecules. কোথায় হচ্ছে এটা? মাইটোকন্ড্রিয়া না সাইটোসলে? All the enzymes of the Krebs cycles are present in the mitochondria. Mitochondria আর কি কি ঘটনা ঘটে? What are the events in the mitochondria other than TCA cycle? Electron transfer chain এক নম্বর কি কি আর বলো মাইটোকন্ড্রিয়াতে কি কি ঘটনা ঘটে? Beta oxidation, urea cycle, part of the urea cycle, part of the heme synthesis. Heme synthesis কিছুটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয়, কিছুটা সাইটোসলে হয়। হিম সিনথেসিস হয়, ইউরিয়া সিনথেসিস হয়, অ্যামিনো অ্যাসিড সিনথেসিস হয়, গ্লুকোজ সিনথেসিস হয়, এগুলো সব কিন্তু মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয়। আর একটা কি হয় মাইটোকন্ড্রিয়াতে? নিউক্লিয়াসে কি সিনথেসিস হয়? নিউক্লিয়াসে what are the events in the nucleus? Main events in the nucleus? বলো ডিএনএ রেপ্লিকেশন।
ডিএনএ রেপ্লিকেশন ইজ দ্য মেইন ইভেন্টস অফ দ্য নিউক্লিয়াস। এখানে সাইটেট হলো, সাইটেট থেকে কি হয়? আমি পুরোটা লিখবো না, সব এনজাইম আমি লিখছি না। আইসোসাইটেট, এখানে আইসিডিএস লাগবে, এখানে সাইটেট সিনথেস লাগবে, আইসোসাইটেট থেকে কি হবে? অক্সালোসাক্সিনেট। কিন্তু অক্সালোসাক্সিনেট থেকে আলফা কিটো গ্লুটারেট, তাই তো? আলফা কিটো গ্লুটারেট থেকে কি হয়? সাকসিনাইল কোয়ে। সাকসিনাইল কোয়ে থেকে কি তৈরি হয়? সাকসিনেট। সাকসিনেট থেকে ফিউমার থেকে ম্যালেট থেকে practically oxaloacetate the role কিন্তু catalytic role. A small amount of the oxaloacetate can recombine with large amount of the acetyl CoA because oxaloacetate is the starting molecule and oxaloacetate is the final molecule. Starting molecule oxaloacetate, final molecule oxaloacetate. So oxaloacetate is regenerated. So its role is a catalytic role. Catalytic role. তো এখানে অনেক এনজাইম আছে। মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স কি বলে? আলফা কিটো গ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ। This is the one multi enzyme complex present in the Krebs cycle and one multi enzyme complex present in the link reaction PDH complex. PDH complex এবং আলফা কিটো গ্লুটারেট are similar. সিমিলার কেন সিমিলার? দুটোতে 3টে এনজাইম এবং 5টা কোএনজাইম আছে। 3 enzymes and 5 coenzymes are present both in PDH complex as well as alpha ketoglutarate dehydrogenase complex. 3টে এনজাইমস কি আছে? In case of PDH complex 3টে এনজাইম হচ্ছে কি? পাইরুভেট dehydrogenase, dihydrolipoyl dehydrogenase, dihydrolipoyl transacetylase। 5টা কোএনজাইম। এটা কিন্তু খুব জিজ্ঞেস করবে। মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স, মাল্টি এনজাইম কমপ্লেক্স ইন কার্বোহাইড্রেট মেটাবলিজম দুটো আছে। একটা হচ্ছে কি পিডিএইচ কমপ্লেক্স, একটা হচ্ছে কি আর একটা ক্রেবস সাইকেলে যেটা থাকছে সেটার নাম আলফা কিটো গ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স। এনজাইমস গুলো কি কি? ফাইভ কোএনজাইমস আর 3 কোএনজাইমস। বলো, যেমন পিডিএইচ এর ক্ষেত্রে পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেজ আর ডাইহাইড্রো ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ। Number 3, dihydrolipoyl dehydrogenase। এইটা কিন্তু মুখস্থ বলতে হবে, এটা কিন্তু মেমোরিতে রাখতে হবে। পাইরুভেট ডিহাইড্রোজেনেজ, dihydrolipoyl dehydrogenase, dihydrolipoyl transacetylase। কিন্তু যদি আলফা কিটো গ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্স হয় সেখানে কি ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ হবে? সেখানে কিন্তু ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ হবে না, সেখানে কি হবে? ট্রান্সসাকসিনাইলেজ। কারণ এখানকার প্রোডাক্ট হচ্ছে সাকসিনাইল কোয়ে, এখানকার প্রোডাক্ট হচ্ছে সাকসিনাইল কোয়ে, এখানকার প্রোডাক্ট হচ্ছে কি অ্যাসিটাইল কোয়ে। তাহলে অ্যাসিটাইল কোয়ে যখন প্রোডাক্ট তখন তার নাম হবে ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ। সাকসিনাইল কোয়ে প্রোডাক্ট হয় তখন তার নাম হবে
ট্রান্সসাকসিনাইলেজ হলো, ওখানে কিন্তু ট্রান্সঅ্যাসিটাইলেজ লিখলে হবে না। ইন কেস অফ অ্যালফা কিটোগ্লুটারেট তাকে লিখতে হবে ট্রান্সসাকসিনাইল কোএনজাইম। আর 5টা কোএনজাইম নিয়ে কি কি সিমিলার NAD, FAD, কোএনজাইম A, চার হচ্ছে গিয়ে লিপোইক অ্যাসিড, আর একটা কি আছে, হ্যাঁ টিপিপিটা প্রথমেই লেখাই ভালো। এই 5টা কোএনজাইম কিন্তু দুটোতেই আছে, PDH কমপ্লেক্সেও আছে, অ্যালফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ কমপ্লেক্সেও আছে। তাহলে enzyme complex in the Krebs cycle, alpha ketoglutarate dehydrogenase, the product is the succinyl CoA. Succinyl CoA gets converted to succinate, GDP GDA তে কনভার্ট হয়। GDP কিংবা ADP is converted to GTP কিংবা ATP। এই স্টেপে, দিস ওয়াজ দ্য স্টেপ অফ দ্য সাবস্ট্রেট লেভেল ফসফোরিলেশন। এটা হচ্ছে ডিহাইড্রোজেনেজ, ডিহাইড্রোজেনেজ। এটা হচ্ছে কি ফিউমারেজ, এটা হচ্ছে ম্যালাইকেজ। এবার বলছি আমি এখান থেকে কি কি প্রোডাক্ট তৈরি হয়। ইউ নো অক্সালোঅ্যাসিটেট, it combines with acetyl CoA to produce citrate. Of course, it is the one fate. Another fate is the towards pyruvate to oxaloacetate কোন রিঅ্যাকশনে আছে, pyruvate to oxaloacetate কোন রিঅ্যাকশনে আছে, গ্লুকোনিওজেনেসিস। তাহলে এখান থেকে আলটিমেটলি গ্লুকোজ তৈরি হবে। বাই দ্য পাথওয়ে, আমি অ্যানাফ্লোরেটিক রিঅ্যাকশন আসছি, তুমি যেটা বললে অ্যানাফ্লোরেটিক অ্যান্ড ক্যাটাফ্লোরেটিক গ্লুকোনিওজেনেসিস, তাহলে গ্লুকোজ তৈরি হয়। It helps in the gluconeogenesis. এটা this one helps in the gluconeogenesis. কোন স্টেপে আমি বলেছি আগে। So this is the link between gluconeogenesis and Krebs cycle. যদি বলা হয় গ্লুকোনিওজেনেসিস সঙ্গে Krebs cycle কি কি সম্পর্ক, তাহলে দুটো জায়গার কথা বলতে হবে। কি একটা যে হচ্ছে অক্সালোঅ্যাসিটেট which is the precursor of the glucose, another one is the formation of the GTP in the liver and kidney which helps in the gluconeogenesis in the step catalyzed by phosphoenol pyruvate carbon. তাহলে গ্লুকোজ সিনথেসিসের একটা রোল আছে। অ্যামাইনো অ্যাসিড, হাউ ইট হেল্পস ইন দ্য সিনথেসিস অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড। এখানে একটা কিটো অ্যাসিড আছে, বলো ইন Krebs cycle হাউ মেনি কিটো অ্যাসিডস আর প্রেজেন্ট? একটা হচ্ছে অক্সালোঅ্যাসিটেট, একটা হচ্ছে কি আলফা কিটোগ্লুটারেট। অক্সালোঅ্যাসিটেট এন্ড আলফা কিটোগ্লুটারেট আর দ্য টু কিটো অ্যাসিডস, মানে এর CO গ্রুপ থাকবে আর COOH গ্রুপ, দুটো গ্রুপই থাকবে। যে সমস্ত কম্পাউন্ডের CO গ্রুপ এন্ড COOH কার্বক্সিল গ্রুপ এন্ড কিটো গ্রুপ থাকবে তাকে বলা হয় কিটো অ্যাসিড। The keto acids present in the Krebs cycle are the two. One is the oxaloacetate, another is the alpha ketoglutarate. These are get transaminated. এখানে ট্রান্সামিনেটেড হলে পরে, ট্রান্সামিনেশন তোমাদের পরে পড়ানো হবে ডিউরিং প্রোটিন মেটাবলিজম। corresponding amino acid of that keto acid is the aspartate.
corresponding amino acid of the alpha glutarate is the glutamate. So, intermediate of the Krebs cycles are building block or are responsible for synthesis of the two amino acids. One is the aspartate, another is the glutamate. These two amino acids are produced from the intermediates of the Krebs cycle by the reaction known as transamination. Transamination reaction এই দুটো অ্যামিনো অ্যাসিড গ্লুকোজ সিনথেসিস হলো অ্যামিনো অ্যাসিড সিনথেসিস হলো it's a role in the heme synthesis. Which one? Which intermediate of the Krebs cycle helps in the heme synthesis? বলো পড়ানো হয়েছে তো হিম পড়ানো হয়েছে এখানে বলো কোন ইন্টারমিডিয়েট অফ দ্য Krebs cycle হিম সিনথেসিসে হেল্প করছে লাগে সাকসিনাইল কোয়ে this one succinyl CoA is তৈরি অ্যালাসিনথেস এটা পড়ানো হয়েছে হিম সিনথেসিসে ডেল অ্যামাইনো লিভোলিনিক অ্যাসিড This is এখান থেকে তৈরি হচ্ছে হিম ওকে তাহলে it helps in the heme synthesis. Now how it helps in fat synthesis and cholesterol synthesis. Krebs cycle has a role in fatty acid synthesis. How? What is the ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস কখন হয় যখন আমরা কনজাম্পশন অফ দ্য ক্যালোরি কনজাম্পশন যখন খুব হয় এই যে বেরিয়ে যাবে সাইকেল অ্যানাবলিক রোল অফ দ্য Krebs সাইকেল সম্পর্কে কিন্তু আমি হাইলাইট করতে চাইছি ক্যাটাবলিক রোল তো অনেকেই জানে ফ্যাটি অ্যাসিড গ্লুকোজ সিনথেসিস বলেছি অ্যামাইনো অ্যাসিড সিনথেসিস বলেছি heme synthesis বললাম now it is the fatty acid synthesis how it helps in the fatty acid synthesis what is the building block of the fatty acid synthesis that is acetyl CoA I have already told in the group discussion that is fates of the acetyl CoA and one of the fate of the acetyl CoA is the synthesis of the fatty acid already I have told in the class fates of the pyruvate, fates of the acetyl CoA বলেছি আমি তাহলে অ্যাসিটাইল CoA একটা ফেট হচ্ছে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস কখন হবে যখন we will take plenty of fluids fed condition under the influence of the insulin fed condition not all the citrate will enter into the Krebs cycle সমস্ত এই যে প্রচুর পরিমাণে সাইট্রেট তৈরি হবে যদি সাইট্রেট যদি প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় ফেড কন্ডিশনে প্রচুর গ্লাইকোলিসিস হবে প্রচুর পাইরুভেট হবে প্রচুর অ্যাসিটাইল CoA হবে প্রচুর অ্যাসিটাইল CoA থেকে প্রচুর সাইট্রেট তৈরি হবে বাট not all citrate will be converted to isocitrate and will go enter into the TCA cycle some citrate will leak from the mitochondria to cytosol. Citrate যদি mitochondria থেকে citrate itself is the impermeable the mitochondria তে আছে এটা cytosol আসবে দরকার সেই ট্রান্সপোর্টারটা হচ্ছে গিয়ে ট্রাইকার্বক্সিলেট ট্রান্সপোর্টার
যেমন পাইরুভেটের ক্ষেত্রে পাইরুভেট ট্রান্সপোর্টার, পাইরুভেট তৈরি হয় সাইটোসলে, যায় মাইটোকন্ড্রিয়াতে, কিন্তু এমনি যেতে পারে না, একটা হেল্প লাগে, সেই হেল্পটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্টার পাইরুভেট। তেমনি অ্যাসিটাইল কোয়ে মাইটোকন্ড্রিয়াতে তৈরি হয় কিন্তু সাইটোসলে আসতে পারে না, বিকজ মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন ইজ ইম্পারমেবল টু অ্যাসিটাইল কোয়ে। Mitochondrial membrane is impermeable to acetyl CoA, but without acetyl CoA, fatty acid synthesis will not occur, which occur in the cytosol. Fatty acid synthesis কিন্তু সাইটোসলে হয়, মাইটোকন্ড্রিয়াতে হয় না। ফ্যাটি অ্যাসিড যেমন লাগবে কিন্তু অ্যাসিটাইল CoA, সেই অ্যাসিটাইল CoA কিন্তু তৈরি হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াতে। তাহলে একটা মেকানিজম থাকতে হবে, there must be a mechanism so that citrate will come outside the mitochondria to cytosol, and that mechanism is the citrate transporter or tricarboxylate transporter. এটা একটা অ্যান্টিপড, সাইট্রেট ঢোকে আর একটা ম্যালেট ভেতরে যায়, তাহলে সাইট্রেট সেখানে সাইটোসলে চলে এলো, সাইট্রেট ইন দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া সাইট্রেটে চলে এলো, কিন্তু সবসময় আসবে না। ওই যে বললাম সাইট্রেট যখন অ্যাবান্ডান্ট, প্রচুর সাইট্রেট অ্যাবান্ডান্ট কখন সাইট্রেট হবে? আমরা যখন প্রচুর পরিমাণে কনজিউম করব, ক্যালোরি ফুড কনজিউম করব, প্রচুর ফুড কনজিউম করলেই প্রচুর সাইট্রেট তৈরি হবে, কিন্তু প্রচুর ফুড কনজিউম করলে প্রচুর সাইট্রেট কিন্তু টিসিএ সাইকেলে যাবে না, সাইট্রেট কিন্তু বেরিয়ে আসবে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে ভায়া ট্রাইকার্বক্সিলেট ট্রান্সপোর্টার, অ্যান্ড উইল অ্যাপিয়ার ইন দ্য সাইটোসল। অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ফেট অফ দ্য সাইট্রেট in the cytosol? সাইট্রেট ইন দ্য সাইটোসল, এটা ঠিক রিভার্স রিঅ্যাকশন হবে, রিভার্স রিঅ্যাকশন হবে অক্সালোএসিটেট আর অ্যাসিটাইল CoA। That reverse reaction is done by a lyase. It is a lyase named ATP citrate এটা হচ্ছে লাইগেজ, এটা হচ্ছে সিনথেজ লাইগেজ, দিস ওয়ান ইজ দ্য লাইগেজ, এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে লাইগেজ, এই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে এই এনজাইমটা হচ্ছে কি লাইগেজ। তাহলে বাই লাইগেজ রিঅ্যাকশন, বাই লাইগেজ এনজাইম, citrate is formed and citrate is cleaved, splitted by a lyase known as ATP citrate lyase. ATP কেন লাগে? because without ATP এটা হবে না, সেই জন্য ATP লাগবে, ATP is converted to ATP. And that acetyl CoA and সিনথেসিস হবে সাইটোসলে, কিন্তু ওর বিল্ডিং ব্লকটা তৈরি হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়াতে, সেই জন্য মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে ওটা সাইটোসলে আসতে হবে, সাইটোসলে আসবে একটা ট্রান্সপোর্টার দিয়ে, তারপরে ওটা স্প্লিট করবে লাইজ দিয়ে, অ্যাসিটাইল CoA তৈরি হবে, দ্যাট অ্যাসিটাইল CoA ইজ ইউটিলাইজড for the formation of the cholesterol and for the formation of the fatty acid. তাহলে অ্যাসিটাইল CoA এর চারটে ফেট, একটা ফেট হচ্ছে গিয়ে ক্রেবস সাইকেলে ঢুকবে, একটা ফেট হচ্ছে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করবে, একটা ফেট হচ্ছে গিয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি করবে, একটা ফেট হচ্ছে কোলেস্টেরল তৈরি করবে, and another fat I have described, formation of the ketone body. There are 4 fates of the acetyl CoA. Remember, there are 4 fates of the acetyl CoA. আমি যেটা Krebs cycle এর একটা principal fate is the Krebs cycle, and 3 other fates: synthesis of the cholesterol, synthesis of the fatty acid, synthesis of the ketone body. তাহলে anabolic role of the Krebs cycle I have described for the synthesis of the glucose, synthesis of the amino acid, synthesis of the heme, synthesis of the fatty acid and cholesterol. এবারে বলো anapluretic reaction and catapluretic reaction.
that is applicable to Krebs cycle. Anapleuritic reaction কে বলছিলে? What is anapleuritic reaction? Anapleuritic reaction মানে যারা Krebs cycle ইন্টারমিডিয়েট তৈরি করতে লাগে। আমি Krebs cycle যদি তৈরি হয়, বিভিন্ন ইন্টারমিডিয়েট যদি Krebs cycle থেকে চলে যায়, তাহলে সেটাকে পূরণ করার জন্য যে রিঅ্যাকশন, সেটাকে বলছি আমরা অ্যানাপ্লুরিটিক রিঅ্যাকশন। অ্যানাপ্লুরিটিক রিঅ্যাকশন অর্থাৎ ফিলিং রিঅ্যাকশন। or filling up reaction. কারণ Krebs cycle ইন্টারমিডিয়েট থেকে প্রতিনিয়তই Krebs cycle ইন্টারমিডিয়েট থেকে কনস্ট্যান্টলি সাইফন হয়ে চলে যাচ্ছে। Intermediates of the Krebs cycle are constantly siphoned to produce various compounds like fatty acid, cholesterol, heme and glucose. Then what will happen? The Krebs cycle কে ঘটবে না? Krebs cycle যদি এভাবে যদি চলে যায়, সেটাকে ফিল আপ করার জন্য যে রিঅ্যাকশন, সেই রিঅ্যাকশনটা হচ্ছে গিয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যানাপ্লুরিটিক রিঅ্যাকশন। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যানাপ্লুরিটিক রিঅ্যাকশন ইজ দ্য পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ। পাইরুভেট কার্বক্সিলেজ কি হয়? What happens? It is the most important enzyme of the which pathway? Pyruvate carboxylase is the important enzyme of the which pathway? কোন পাথওয়েতে? সব পাথওয়েতে পড়ানো হয়েছে, আর সব সময় তো বলে যাচ্ছি আমি, গ্লুকোনিওজেনেসিস। কি হয় পাইরুভেট থেকে? অক্সালোঅ্যাসিটেট। এইটাকে বলা হয় অ্যানাপ্লুরিটিক রিঅ্যাকশন। কারণ অক্সালোঅ্যাসিটেট তো যদি চলেই যাচ্ছে, অক্সালোঅ্যাসিটেট থেকে গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে, অক্সালোঅ্যাসিটেট থেকে অ্যাসপার্টেট তৈরি হচ্ছে, তাহলে অক্সালোঅ্যাসিটেটটাকে ফিল আপ করবে কে? অক্সালোঅ্যাসিটেটটাকে ফিল আপ করবে পাইরুভেট বাই কার্বক্সিলেশন রিঅ্যাকশন। ঠিক তেমনি আবার অক্সালোঅ্যাসিটেটটাকে ফিল আপ করবে জন্য আরেকটা রিঅ্যাকশন আছে, aspartate can be converted to oxaloacetate. এটাও অ্যানাপ্লুরিটিক রিঅ্যাকশন। গ্লুটামেট, synthesis of the intermediates of the Krebs cycle, production of the intermediates of the Krebs cycle, যে রিঅ্যাকশন হয় তাকে বলা হয় অ্যানাপ্লুরিটিক রিঅ্যাকশন। The main anapluretic reaction being the pyruvate carboxylase reaction, where pyruvate is converted to oxaloacetate. And oxaloacetate has an immense role in the Krebs cycle. It is the starting material, it is the final molecule. So it has a catalytic role. Small amount of oxaloacetate is always necessary to run the Krebs cycle. এবার হঠাৎ অ্যানাপ্লুরিটিক হলো, ক্যাটাপ্লুরিটিক কি? অ্যানাপ্লুরিটিক মানে হচ্ছে দিস ওয়ান এটা যদি সাইকেল হচ্ছে, যে সমস্ত রিঅ্যাকশন ফিল আপ করছে, দ্যাট ইজ অ্যানাপ্লুরিটিক। আর যে সমস্ত রিঅ্যাকশন সাইফন হয়ে যাচ্ছে, সেটাকে বলা হয় ক্যাটাপ্লুরিটিক। তাহলে এগুলো হচ্ছে অ্যানাপ্লুরিটিক। the reactions, siphon reactions are called catapleuritic. দুটোই কিন্তু সাইমালটেনিয়াসলি চলেছে, অ্যানাপ্লুরিটিক রিঅ্যাকশন, ক্যাটাপ্লুরিটিক রিঅ্যাকশন। এবার বলো, এই যে আমরা ভিটামিন প্রেসক্রাইব করি, what is the purpose of the prescription of the vitamin? Without vitamins, Krebs cycle will not operate. Can you explain? Without vitamins, some vitamins like B complex, Krebs cycle will not operate. Explain. Vitamins are essential for operation of the Krebs cycle.
কি ভিটামিনস? There are 4 vitamins লাগবে। 1 নম্বর ভিটামিন হচ্ছে গিয়ে থিয়ামিন। থিয়ামিন ইন দ্য ফর্ম অফ টিপিপি। কোথায় লাগে? দিস ওয়ান। টিপিপি লাগবে, অ্যালফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ। টিপিপি আসবে কোথেকে? থিয়ামিন থেকে। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে কি রিবোফ্লেভিন। রিবোফ্লেভিন ইন দ্য ফর্ম অফ এফএডি। এফএডি কোথায় লাগছে? এফএডি লাগছে সাকসিনেট ডিহাইড্রোজেনেজ। এখানে এফএডি ইজ কনভার্টেড টু FADH2 in the reaction catalyzed by succinate dehydrogenase, where succinate is converted to fumarate, FAD is converted to FADH2. Number 3, niacin কোথায় লাগে? niacin in the form of NAD কোথায় লাগে? সমস্ত ডিহাইড্রোজেনেজ, অ্যালফা কিটোগ্লুটারেট ডিহাইড্রোজেনেজ, আইসোসাইটেড ডিহাইড্রোজেনেজ, ম্যালেট ডিহাইড্রোজেনেজ। আইসোসাইটেড ডিহাইড্রোজেনেজ, alpha ketoglutarate dehydrogenase, malate dehydrogenase. These 3 dehydrogenases require NAD, and NAD requires vitamin niacin. NAD vitamin niacin থেকে NAD তৈরি হয়। Niacin is the vitamin B3 and 4 vitamins coenzyme A or pantothenic acid. Pantothenic acid or coenzyme A. So without this vitamin, Krebs cycle will not operate and energy will not be produced. So vitamins দেওয়া হয় বুস্ট আপ করার জন্য, এনার্জি যাতে প্রডিউস হয়, Krebs cycle যাতে অপারেট করে ঠিক মতো, এনার্জি যাতে আমরা পেতে পারি। One of the purpose of the prescribing vitamins that to make us energetic. But these are the all about significance of the Krebs cycle. আমি ডিটেলসে আমি পাথওয়ে তোমরা পড়েছো, আমি জানি তোমরা পাথওয়ে, আমি জাস্ট হাইলাইটগুলো করলাম, পয়েন্টসগুলো হাইলাইট করলাম Krebs সাইকেলের। এগুলো কিন্তু যেগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস, ক্যাটালিটিক রোল, ক্যাটাবলিক রোল, অ্যানাবলিক রোল, সিনথেসিস অফ দ্য এটিপি, কখন গ্লুকোজ সিনথেসিস হয়, কিভাবে অ্যামিনো অ্যাসিড সিনথেসিস হয়, কিভাবে ফ্যাটি অ্যাসিড সিনথেসিস হয়, কিভাবে কোলেস্টেরল সিনথেসিস হয়, কিভাবে হিম সিনথেসিস হয়,